আরিফ, থ্যাংক ইউ লাইভে যুক্ত হওয়ার জন্য। হাসান আহমেদ, আন্টি কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম হাসান আহমেদ, আপনি কেমন আছেন? আমি ভালো আছি। আমার এলবিতে যুক্ত হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কামরুল ভাই, আজও কেটে গিয়েছিল। হ্যাঁ, কামরুল ভাই, আজকে আবার কেটে গেছিল। সন্দীপ রাজ, হ্যালো সন্দীপ রাজ, কেমন আছেন? কামরুল ভাই, আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন ভাই? আমি মাত্র লাইভটা বুঝছেন, ওই যে নীল করতে যাইয়া কেটে গেছে, বুঝছেন, নীল করতে যাইয়া কেটে গেছে। ভুল হয়ে গেল। সন্দীপ রাজ ভালো আছেন? আমি ভালো আছি সন্দীপ রাজ। ভাবি কেমন আছেন? আরিফ বলছেন আমি ভালো আছি। এই মুহূর্তে যারা এলবিতে যুক্ত হয়েছে প্লিজ একটা করে লাইক দিয়ে দেন। আপনাদের একটা লাইক আমার এলবিটা বহু দূর পর্যন্ত নিয়ে পৌঁছে যাবে। কি করছো দি? আমি এই যে দোকানে আছি। লাইক দিয়েছেন সন্দীপ রাজ। কামরুল ভাই কেমন আছেন? কামরুল ভাই, আজকে কামরুল ভাই তাড়াতাড়ি এসে পড়ছেন। কামরুল ভাইয়ের ফোনে কি চার্জ আছে? সুস্মিতা দিদি এসেছিলেন একবার, বলে গেলেন স্কুলে যাচ্ছেন, আমি একটু পরে আসছি। কেন একটু পরে কেন? কামরুল ভাই একটু পরে গেলে কি? হ্যাঁ, আপনি আমার প্লে লিস্ট দেখিয়ে দেওয়ার কথা, কি হয়েছে? আপনাদের তোকে আমি পরে লাইভ করা বাদ দিয়ে দিব। লাইভ আর আমার করতে হবে না কামরুল ভাই, জানেন আপনি। যে জন্য লাইভ করতেছি এটা হয়ে গেছে। আপনি আমাকে রেখে চলে যাচ্ছেন, তাই না? কেমন হলো খানা হলো গো? না আমি দোকানে আছি। হাসান ভাই বলছে আন্টি হেয়ার লসের একটা ওয়েল দেন, আসি নিয়ে যান, আয়সা নিয়ে যান। আমার লাইভটা কেটে গেছে, আমার এমনিতেই ভালো লাগতেছে না, মেজাজ গরম হইতেছে। লাইভটা মাত্র জমাইছিলাম। কামরুল ভাই, কামরুল ভাই কেমন আছে? ঠিক আছে কামরুল ভাই, সমস্যা নাই। আপনার কাজ থাকলে জান কইরা আসেন। হুম, ঠিক আছে কামরুল ভাই। উম, আমার না গ্যাস্ট্রিকে খুব সমস্যা করেন গো। কামরুল ভাই, আপনি আমার যে প্লে লিস্ট দেখে দেওয়ার কথা আছে, এটা কি হয়েছে? কালকে রাইতে তো ঘুমাতেও পারেন নাই। আস্তে আস্তে তো প্লে লিস্টটা দেখে দিতে পারতেন। যখন ঘুমাই যাইতেন তখন তো অন কইরা ফোন চার্জে লাগাইয়া ঘুমান নাই।
হৃদয় হোসেন, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন ভাবি? হৃদয় হোসেন, আমি ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? আমার এলবিতে যুক্ত হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। একটা লাইক দিয়ে দেন হৃদয় হোসেন। হুম, 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 হুম। হৃদয় ভাই বলছে, আপনি ভাবি আমার সাথে বেইমানি করছেন। কেন? কি বেইমানি করলাম? কি বেইমানি করছি? কি হয়েছে? কি বেইমানি করছি গো? হৃদয় ভাই, আমাকে লাল টুকটুকে বউ গিফট করার কথা ছিল। এখনো করেন নাই। এটা? হুম, তাই? আচ্ছা পাবো। দিব ইনশাআল্লাহ দিব। বউ খুঁজতেছি তো সোনা। বউ পাই নাই এখনো। এখনো বউ পাই নাই। পাইলে দিব গো। আমি কিন্তু বিষ গলায় দিয়ে ফাঁস বিষ গলায় দিয়ে ফাঁস দিলে খামু। ফাঁস দিলে খামু। ও, বিষ গলায় দিবা আর ফাঁস দিলে খাইবা। আচ্ছা ঠিক আছে খাও। এ রাফি, ঠিক আছে তো লাইভ আগেরটা। না, কাটি গেছে। এখনো ইতারে পাইতাম কই। লাইভ কাটি গেলেও বেড়া লাগি যায়। লাইভ কাটি গেলেও বেড়া লাগি যায়। আর ও মানুষ কোন জায়গা আর পাওয়া যায় না। ইয়ো কিতা? আমার তো
এই মুহূর্তে যারা আমার এলবিতে যুক্ত হয়েছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা লাইক দিয়েছেন আর এখনো যারা লাইক দেন নাই প্লিজ একটা লাইক দিয়ে দেন। লাইক যারা দেন নাই কি বলেন এগুলো? কি বললাম? কথা শোনা গেছিল? কি বলছিলাম? ভাবি ওয়ালিদ কেমন আছে গো? হৃদয় হোসেন বলতেছেন ওয়ালিদ এই যে গেছে আরেকজনের সাথে ভালো আছে। আপনি এটা বলতে পারলেন আমি কিন্তু সত্যি বলতেছি। তাই তুমি গলায় ফাঁসি দিবা? বিষ খাইবা? এটা করিও না। বুঝছনি? দেওয়ার সাপ এটা করিও না। আল্লাহ কিয়া এরা ওই আল্লাহ আলামিন আলামিন চিনো হ্যাঁ চিনো 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 কান্দা শুরু হয়েছে না দেখছি রাস্তা দেখলেই চিনে থাকে যে কোনো জায়গায় আরো মানুষের চিনিনি চাচার আমার চাচা মেয়েরা চিনে মনে বেশি না চিনে না খারা চিনে সাইফুলের চিনে না সাইফুলের বাপে শান্ত সজীবে সাইফুলের বাপে বাচ্চা মায়া করে বুড়া বেটা ওয়ালিদের আমার খুব মায়া করে বেটা এই তো একটা মানুষ গেলেই আমরা ছিল আগে চাচা লেগে খান চাচা লেলা তো লেগা ওই কেন্দ্র দিব শরীর খারাপ একটা ভালো কথা কইলে কেন্দ্র দিব কি হচ্ছে দমক দিলে কান্দে এই যে তোমার না চাই না এখন মানে রাগ হইলে আরে গেলে কেন একটু চাও খাইছি না আজকে দোকান খুললাম না দিন দিন ধরে গেলি না
না রাফি, আমার ওখানে নেটে প্রবলেম করে। আমার নেটে প্রবলেম করে। না, আমার নেট প্রবলেম করছিল। কামরুল ভাই বন্ধু হবে, টিনা আপু বলছে। টিনা আপু আসসালামু আলাইকুম, আমার এলবিতে যুক্ত হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। রাফি আছে, সুস্মিতা দিদি আপু আমার চ্যানেলে আসবেন। সুস্মিতা দিদি বলতেছেন। সুস্মিতা দিদি কেমন আছেন? স্কুল থেকে চলে আসছেন? সুমিত, সুমিত জিয়ান টিপস, কেমন আছেন সুমিত দা? আমার এলবিতে যুক্ত হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সুস্মিতা দিদি আগার লাইভ কেটে গেছিল, বুঝছেন? এখন আবার আবার আসছি। আগার লাইভ কেটে গেছিল বোন। বাসা চলে যাব, আপনার ভাই চলে যাবে মনে হয়। গুছাইতেছে, ব্যবসা বাণিজ্য নাই। ও তাই নাকি? হ্যাঁ দিদি, আগেরটা কেটে গেছিল, এর লাগে আবার আসছি। এটা অন থাকবে, সারা রাত চলবে। নিয়ে রাখছে কত কি করে। আচ্ছা, এই দোকান থেকে একটা কেক আনছি, একটা কেক খাইছে আনিয়া। ওই ওই দোকানেরটা খাইবো, এর গাড়িরটা কইছে। ওই দোকানে গিয়া এটাই ধরছে, যেটা ওটাই আনছি। খালা কেক। উনি কি ভাইয়া ছিল? ও আপনার ভাইয়া ছিল, দাড়িওয়ালা। আপনার ভাইয়া হুজুর মোল্লা দরিয়া বান্ধিয়ে বাইরে কদিন পরে দমলা হুজুর রে। এই চালানেই তো শেষ। আর রোজা মাসে এগুলো চলবে নি একটু। আমার ঈদের আগে আগে যদি আনো তাইলে ঈদের মধ্যে কিছু চলতে পারে না আপু। মানুষ বেড়াইতে যাইবো তখন নিতে পারে। রোজার মধ্যে কোনো বিস্কুট চলবো না, সুজা কথা, খালি কসমেটিক্স। আর কি জন্য সারা রাত করবেন? ওই রাফি, আরো দুই একদিন করি, যে সুস্মিতা দিদি তোমরা বইয়া গল্প সব করবাই আমার লাইভ এর লাগে। সুস্মিতা দিদির লাগে আরো দুই একটা লাইভ করবো। বুঝছনি? সমস্যা নাই। রাফি, ইয়ে করিও বইনর। আচ্ছা, আমি তোমার ফোন দিয়ে কই মনে। আলহামদুলিল্লাহ, সুস্মিতা আপু ভালো আছি। সুস্মিতা আপুকে হা হা হা। সুস্মিতা দিদি আপনার বাইরে নিয়া কদিন পরে লাইভ ভিডিও করবো, দাঁড়ায় লাইভ করা শেষ করি, লাইভ দরিমান দিয়া লাইভ যদি ভিডিও না করে তা আমি থাকতাম না, আমি যাই মুগি ফালাইয়া। সোজা কথা। নাইলে আমার আমার লগে থাকা লাগবো ভিডিওর মাঝে, নাইলে আমি পালাইয়া যাই মুগি, একলা একলাগে ভিডিও করবো। সত্যি নাকি গো আমার জন্য? তে খান লাগি। ও দেখো টপ একো আইছে, নেটওয়ার্কে যে সমস্যা করে। আমি ওখানে লাইভ করার দরকার আছে নি? আমার তার লাইভ করার দরকার নাই। আমি লাইভ করাম এখন আপনারা লাগে। আপনারা একটু গপসপ করলা, সময় কাটাইলা। কালকে রাইতলা ঘুমাইছি না। টিনা আপু বন্ধু হবে নি? সুমাইয়া মম ব্লগ। ও সুমাইয়ার মা লাইক দাও, আবার আগর লাইভ কাটি গেছিল, এখন নতুন লাইভ এটা। সুমাইয়ার মা, সুমাইয়ার মা সুস্মিতা দিদির লগে বন্ধুত্ব করছিলাইনি কালকে? সুমাইয়ার মা লাইক দাও, লাইক দাও, লাইক দাও। এটা লাইক, এটা এলবি আবার নতুন, আগেরটা কাটি গেছিল। হা হা হা। রাফি, তুই হাসরে নি রে ভাই? লাইক দাও, লাইক দাও, লাইক দাও, আয়ে লাইক দাও, সুমাইয়ের মা লাইক দাও।
সুমাইয়ার মা এই যে রাফি আছে দেখো যে রিয়াকশন আমার ছোট ভাই টিনা আপু রাফি আছে টিনা আপু আছে রাফি আছে দেখো সুস্মিতা দিদি আছে সুমাইয়ার মা হাসনা আপুর কাছে কমিউনিটি দেওয়া আছে ইচ্ছে করলে আসতে পারো টিনা আপু সুমাইয়ার মা আপু চলে এসো এখন ব্যাগ দিয়ে দিব ইনশাল্লাহ ফুল ওয়াচ কমপ্লিট করে টিনা আপু টিনা আপু এখনই ব্যাগ দিয়ে দিবে ফুল ওয়াচ করে সুমাইয়ার মা সুস্মিতা দিদি ভাই বন্ধু হবা টিনা আপু বলছে কি এগুলা কি লাগাইছো এগুলা সব খেলনা দিয়ে বুঝছেন কি নিবা তুমি তুমি এইগুলা দিও বাবা এই যে ওই যে গাড়ি আছে ওই যে গাড়ি গাড়ি নিয়ে আসো তো যাও নিয়ে আসো হ্যাঁ তবে আমরা আবার দামি ওগুলা লাস্টে আনিয়া চলছে না বেড চলছে বেশি তো যে বেড বিক্রি করা করছি যাও ওইগুলা নিয়ে আসো গাড়ি গাড়ি নিয়ে আসো তুমি তুমি রাটাই খবর পারি না না বাবা লাগানো খবর উঠা নাই মার খবর লাগানো দেখি বাবা আটাই কো বাবার ফুট কি উল্টাই লাগছে উল্টাই খবর কিরকম নাই আরো করে দিব খবর গেছে কি এত বড় বড় লাড়িয়ে ফাটা সুমাইয়া আপু আমি এখন তোমাকে হব টিনা সুস্মিতা দিদি বলছেন টিনা আপুকে রাফি হাত উঠিয়েছে সুমাইয়ার মা টিনা আপু না গো ওই বন্ধুগুলো কিছুক্ষণ পর কেটে নিয়ে যায় নিজে নিজে লাইক ডান সুস্মিতা দিদি ভাই আমার তো সব লং ভিডিও 5 মিনিট দেখে বন্ধ করবে বেল বাটন সেট করবে
আসসালামু আলাইকুম মিশু আপু, কেমন আছেন? হাই আপু, আমার এলবিতে যুক্ত হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এতদিন এলবি করলাম। মিশু আপু, আপনি কেমন আছেন? আপনাকে আজকে প্রথম দেখলাম, আমি মাত্র ঘরে আসলাম আপু। আমার নেটওয়ার্কের কারণে টপ কম দেখাচ্ছে। তো একটা প্রিমিয়ারে আছেন সবাই, সবাই সমস্যা নাই। আপু থাকলে পরিচয় হবে। হাফিজ ভাই আছেন? আমার এলবিতে যুক্ত হওয়ার দিয়ে দেন, আর মিশু আপু একটা লাইক দিয়ে দেন। আপনারা কে কে আছেন প্লিজ কমেন্ট করুন। আমি মাত্র ঘরে আসলাম, তো বাসায় এসেছি মাত্র, চেঞ্জ হই। আপনারা থাকুন, কথা বলতেছি। একটা প্রিমিয়ারে সবাই চলে গেছে, সবাই আসবে। আমি তো ভালো আছি রে বা হাফিজ ভাই। কেউ মাত্র না কেন আপনারা? দেখে আসেন মাতক তো। কামরুল কে? কেউ নাই কামরুল ভাই, আর গেছে কি? কামলাগিরি করছে, যাই দিতে মালাউনের মতো। এদিকে জুতা তো রয়েছে দোকানে। আমরা এই কিতাব বল ভাই, বলা নি। দন্ত গেলাম না, দন্ত কিনা আইলা পর দন্ত গেছে।
শিলু আপু সময় থাকলে তাকো, আমি ভাত খাইতেছি তাই সালামের উত্তর দিচ্ছি না, খিদা লাগছে আপু। আপনার ভাইয়ারে খাবার দিলাম, বাবু খাইতেছে, আমি খাবো। যদি হাতে সময় থাকে তাহলে তাকেন, আসতেছি খাওয়া দাওয়া করে।
সবাই শুধু আসে আর যায়। আমাকে পায় না দেখি চলে যায়। বুঝছেন? আমি দেখতেছি সবাই আসতেছে। একটু আগেও টপ দেখছি সাথে। আমি কথা না বললে চলে যায়। হুম, ঠিক। আমি কথা বললে সবাই থাকবো। তুরা, তুরা করে সিন্নি দিলে। কালকে সুস্মিতা দিদি আসলো নি গো? ওদের যে সময় মাহফিলর সিন্নি বাটা হয়। ইয়র ওয়াজর সময় আসলানি সুস্মিতা দিদি? আমি তখন চোখ বন্ধ করিয়া ওয়াজ করছিলাম। আসিল না, নাই নি কামরুল ভাই। এর লাগে কইতে পারে না। পরে আপনি কামরুল ভাই আপনি ঘুমানির পরে সুস্মিতা দিদি যদি আজকে বাড়াইয়া যাইতো তাইলে খবর আছিল। আল্লাহ আমার লাইভ হইলা না ওনে। আপনি ঘুমানির পরে অন রাখিয়া সুস্মিতা দিদি ঘুমাইছে। পরে আমি রাত্রে সকালে ৮টার দিকে উঠিয়া দেখছি আপনিও কমেন্ট করছেন। আপনি ঘুম থেকে উঠিয়া আরেকটা কমেন্ট করছেন। বাট আপনি কিতা লাগি অন রাখলা না? কামরুল ভাই আপনার লগে গুসা আমি মাতি না এখন। আমি গুসা করছি। বুঝছেন? আমি কালকে সকালে ৮টার সময় লাইভ যখন কাটি তখনও টপ আছিল। কারণ আমারে যারা টপ দিছিলা, আসলা যারা উপরে না মাতলে অন ছিল তাই? ও আচ্ছা, আচ্ছা। তাহলে আপনারা ২ জন আর নাইলা আপু অন ছিলেন। বেলজিয়াম থেকে নাইলা আপু ছিলেন কালকে। আমার লাইভে অন ছিলেন ৩ টা আইডি নিয়া। আপনারা ২ টা ৫ টা ছিল। মাঝে, মাঝে ৪ টা দেখাইছে, ৩ টা দেখাইছে। কমেন্ট না করলে কম দেখায়। হুম। যদি আপনারা ২ জনে অন না রাখতেন তাইলে খবর আছিল। লাইভ আর করলাম না নে। আমার এখন আর লাইভের তো দরকার নাই। আমি লাইভ করতেছি একটু ওভারটাইম করার জন্য। মানুষে গার্মেন্টসে চাকরি করে ওভারটাইম করলে বলে ওভারটাইমের টাকা পাওয়া যায় এক্সট্রা। লাগে ওভারটাইম করতেছি, বুঝছেন? কিছু ওভারটাইম না করলে নাকি মনিটাইজ এপ্লাই করা যাবে না। ফাইজুল ইসলাম ভাই, আসসালামু আলাইকুম। আপু কেমন আছেন আপনি? ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম ফাইজুল ভাই, আপনি কেমন আছেন? আমার এলবিতে যুক্ত হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সুস্মিতা দিদি, ফাইজুল ভাই আইছেন দেখেন। ফাইজুল ভাই বিয়া করিয়া বউরে কানাডায় নিয়া, ভাই অসুস্থ হইয়া। ভাইয়ের শরীরের এখন কি অবস্থা ফাইজুল ভাই? আমাদের ভাবি কেমন আছেন? লাইক দেন। শিকদার ভাই, আসসালামু আলাইকুম। এলবিতে যুক্ত হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। শিকদার ভাই মাত্র বাসায় মনে হয় ফিরলেন নাকি ডিউটি থেকে? আর ফাইজুল ভাই আপনার কি অবস্থা? ভাই বললেন আপনি নাকি ব্রেন স্ট্রোক করছেন। আপনার টেনশন করছিলাম ভাই। ভালো ফাতেমা ভাবি আজ তো ২ প্লেট চটপটি খেয়েছি তাইরুন্নেসা মেডিকেল কলেজের সামনে। ওরে আল্লাহ! লাগো হুনিয়া আমার মুখর জিব্রার পানি আই পড়ছে চটফটি চটফটি হুনিয়া ও শিলুয়া চটফটি বলে খাইছে গো। ইন্না লিল্লাহি ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ফজল ভাই, এখন কি আপনি সুস্থ আছেন? ডিউটি করতে পারেন? নাকি রেস্টে আছেন? কিছু বললেন না যে? আর ভাবি আজকে লাইভে আসে নাই, জিজ্ঞেসও করতে পারলাম না। স্ট্রোক করা তো আসলে টেনশনের বিষয়। এত টেনশন করা ভালো না। বেশি টেনশন করিয়েন না।
ফাজলুল ইসলাম ভাইয়ের জন্য কাল আমরা দোয়া করেছিলাম। দোয়া করেছিলাম। আছি কোনরকম, বেশি ভালো না। ভাইয়া হঠাৎ করে আপনার এরকম ব্রেইন স্ট্রোক করার কারণটা কি? বয়স তো আর আপনার তেমন হয় নাই। সেদিন বিয়ে করলেন, বউ নিলেন, ১৫ দিন হইল না। এখন স্ট্রোক কইরা একবারে বউরে কান্দাইয়া অস্থির কইরা লাইলেন। এত টেনশন কিসের ভাই? একটু বলবেন? সুস্মিতা দিদি, ইসলাম ভাই স্ট্রোক করছিলেন, শুনছেন আপনি? সেদিন লাইভে এসে ভাবি আমার কাছে দোয়া ছিলেন, আমরা সবাই অনেক দোয়া করছি। আপনি তখন ছিলেন না আমার লাইভে। ভাবি বলল সকালে ভাইয়া মানে অজ্ঞান হয়েছে। সন্ধ্যার পরে আমার লাইভে ভাবি এসেছেন, তখনও বলছেন যে এখনো জ্ঞান ফিরে নাই। তোমাদের দোয়ায় ভালো আছি। আমরা সবাই অনেক কান্না করছি জানেন। আপনার নাজমা আপু তো সেই কান্নাকাটি। সবাই দোয়া করছে তাই নাকি? আমিও তো জানি না তো। আপনার কোনো খবর থাকে? নিশিরাইতে আসেন আমার লাইভে, আসছিলেন ভাই। বিয়ে কানাডায় নিয়ে গেছেন, শুনেন নাই? কানাডায়, কানাডায়। সারা লঙ্গি বঙ্গি যা আছে বেটা সব বাপ মারি জমাইয়া তুই দেখলাম। ভালো ভালোবাসা সুদাইয়া দিয়া বাহ। উঠাও।
হুম। হ্যাঁ?
আসসালামু আলাইকুম শাকিল ভাই। কেমন আছেন? আমার এলবিতে যুক্ত হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ শাকিল ভাই। ফাতেমা ভাবি আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন ভাবি? আমার এলবিতে যুক্ত হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ফাতেমা ভাবি একটা লাইক দিয়ে দেন। ভাবি কি অবস্থা? ভাইয়া ছিলেন একটু আগে, এখন ভাবি আসলো। শিলু আপু, শাকিল ভাই, ওয়ালাইকুম আসসালাম। কামরুল ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ফাতেমা ভাবি, উম, ভালো আছি। শাকিল ভাই এখনো বাইরে নাকি? ও শাকিল ভাই, যে একলা একলা লাইভ করতে ভালো লাগে না শাকিল ভাই, বুঝছেন? কেউ না থাকলে। কি বলেছেন বুঝতে পারিনি আপু। ভাবি কেমন আছেন সেটা বলেছি। আরেকটা লাইক দিতে বলেছি ভাবি। একা একা লাইভ করতে ভালো লাগছিল না, আপনারা ফোনে করতেছেন ইনশাল্লাহ। হুম, সুস্মিতা দিদি বলতেছে, আপু আমাকে ও কেউ দেখে না, আমাকেও ডাকে না, বুঝলেন শিলু আপু? আপু আমাকেও ডাকে না, দেখে না। আচ্ছা, আচ্ছা। কি গো, আমরা আছি দেখো না? ওই শিলু আপু দেখছি বোন, দেখছি দেখছি ভাই, আমি রাত ৮টায় রাতের খাবার খাই। শিলু আপু দেখছি শোনা। আমি এই যে যুক্ত আছি পারুলাপুর লাইব, তো পারুলাপুর লাইব আপনাকে দেখলাম, ফাতেমা বাবিকেও দেখলাম। আমি ওইখানে যুক্ত আছি আমার একটা আইডি নিয়ে। শিলু আজকে চা দেবেন না। আর আমার লাইভ হয়তো বেশি দিন করা লাগবে না, এটা তো আপনারা সবাই জানেন। আমার লাইভ শেষ হইলে বেশিরভাগ পারুলাপুর যেহেতু লাইভ শুরু হয়েছে, পারুলাপুর লাইভ ওই স্টেজও আমাদের দেখবেন সব সময়। যতটুক পারি আর কি, সম্ভবত সময় দিমু পারুলাপুকে। বলছি আমরাও আছি কিন্তু, হ্যাঁ সুস্মিতা দিদি আপনিও আছেন। দেখার জন্য ধন্যবাদ বেবি। শিলু আজকে চা দেবেন না, কামরুল ভাই বলছেন। কেউই চা কফি কিছুই দিতেছে না গো। এই যে কফি দিয়ে দিছে দুইটা, কার কার জন্য? খালি সুস্মিতা দিদি আর ইয়ে কামরুল ভাইয়ের জন্য, তাই না? এই দুইজন কি আপনার গেস্ট মনে হইলো? ফাতেমা বাবু কি, ফাতেমা ভাবি কি করছে? আপু, হ্যাঁ ফাতেমা ভাবি বলেন। সুস্মিতা দিদি বলছে, আর আমার বিয়ে আসবে না গো সোনা? অবশ্যই যাব গো সোনা, যাবো যাবো। আপনি কবে লাইভ করবেন বলবেন, কারণ পারুল আপু তো লাইভ স্টেজ স্টেজ লাইভ শুরু করেছেন, স্টেজে উঠে বসে থাকবো। শাকিল ভাই, বাবা জিব্রা এক কোনা দিয়ে বাইর করছেন কি লাগে? শাকিল ভাই ল্যাপটপটা কি কাছে নাই? কামরুল ভাই এটা খুব ভালো, ৮টার মধ্যে খেলে হজম শক্তি ভালো থাকে। আমার জীবনেও ৮টার দিকে খাওয়া হয় না, আমার অনেক দেরি হয়।
ফাতেমা আপুর জন্য ১ কাপ কফি শিলু আপু দিয়েছেন। শাকিল ভাই, ও শাকিল ভাই বাবির কাছে বিচার দিমু দেখিয়েন। আজকে বাসায় যান। যেরকম আপনি আমারে টপকাছেন। ধন্যবাদ। ফাতেমা ভাবি বলছেন, শাকিল ভাই চা কফি খায় না। শাকিল ভাই চা কফি খায় না। বাবির হাতের খানি ছাড়া আর বাইরের কোনো খানিই খায় না। বাবিরে যে ডরানি ডরায় শাকিল ভাইয়ে। ভীতু মানুষরা লাইভ করতে ভয় পায়। আমাকে দিবেন না শিলু আপু? সুস্মিতা দিদি আপনাকে আর কামরুল ভাইকে প্রথমেই দিয়ে দিয়েছে শিলু আপু কফি। দিয়েছি দিদি। দিয়েছেন। শাকিল ভাই বড় বড় চোখে তাকাইয়া লাভ নাই। আজকে বাসায় যান, ভাবির কাছে বিচার দিম। আপনি আমার লাইভে আসেন না, মানুষের লাইভে ৬ ৭টা ৮টা ১০টা টপ নিয়ে থাকেন। লাইভ করা তো শেষ হইব, কিন্তু কষ্ট নিয়ে আর কি লাইভ করা শেষ হইব। ভীতু মানুষরা আমার এলবিতে আসতে ভয় পায়, দেখলাম তো। সুস্মিতা দি লাইভ করতে হলে বাংলাদেশ টাইমে লাইভ করতে হইব। রাত্রে লাইভ করলে সম্ভব হয় না, বুঝছেন? দেখছেনই তো আমি মিউট লাইভ করে ঘুমাই যাই ঘুম আসলে। কালকে বাচ্চা আহ, ঘুমাইবার দেয় নাই, সেই জন্য একটু সজাগ আছিলাম। চা কিন্তু সারা রাতে শেষ হবে না। সে তো শিলু আজকে যেতে পারবে না। সুস্মিতা দিদি কখন লাইভ করেন? এখন করে না গো শিলু আপু। সুস্মিতা দিদি করছিল কিছুদিন। সুস্মিতা দিদির পিছনে মানুষ লাগছে দেখিয়া বয়ে করে না। সুস্মিতার পিছনে সুস্মিতা দিদির লাইভে যে মানুষ থাকে, কমেন্ট পড়তে পড়তে জীবন যায় আর আয়। শিলু আপু কি আর করব, কেউ কিছু দেয় না তো। আল্লাহ। শিলু আপু শাকিল ভাইরে কফি দেন তো। দেখছেন, শাকিল ভাইরে কফি দেন নাই, এর লাগে শাকিল ভাই এখন রাগ করছে। শাকিল ভাই মনে হয় মিউট আছে। শিলু আপু শাকিল ভাইরে বলেন টপ দিতে, না হয় বাবির কাছ থেকে উনারে আজকে রাইতে হাইজ্যাক করা হইব। লাইক আছে শাকিল ভাই কফি। মাইক গো শাকিল ভাই এত খাবার কিতা, কফির লগে আপনি আরো কিতা কিতা দিছেন। কামরুল ভাই দেখছেন নি, আপনারে আপনারে এটা দিছে না কফির লগে শিলু আফুয়ে। না গো আমি ভয় পাই না, ওই দিন তো প্রমাণ দিলাম। হুম, ঠিক আছে। আমি বলেছি আপনি খানা খেলেন কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, খাওয়া দাওয়া করেছি ভাবি। চুলের আগুন পড়ছিল? হ্যাঁ, ও আল্লাহ, আমি মনে হয় চুলাই কিছু রেখে পড়ছি। যাই, শাকিল ভাই টপ দেন না, তা না হলে এই যে শিলু আপু ধরেন। শিলু আপু আপনার লাইভে আমি ওরকম ধরমুনে। ধরেন ধরেন, শাকিল ভাইয়া শুরু করছে, কি শুরু করছে? ইয়র শামিমা আপুর লাইভ শাকিল ভাই টপ আছে।
কামরুল ভাই, তারপরে আমি কিন্তু এদিন লাইভে আসছিলাম কিন্তু একজন খুব ভয় পাইছিল, তাই আমার লাইভে আসেনি, বুঝলে? ও আচ্ছা আচ্ছা। আর এখন সুস্মিতা দিদি ঘটনা হয়েছে কি জানেন, এমন লাইভ শুরু করছে মাইসে, কারণ নোটিফিকেশন পাওয়া যায় না। একজনের লাইভে যদি তাকি বা নিজের লাইভে নিজে থাকলে তো আর দেখা যায়ই না, আর অন্যজনের লাইভে যদি তাকি তো দেখা যায় না আর কে লাইভ শুরু করছে। এই যে শাকিল ভাই, হাই ফ্রেন্ডস। না, এটা তো শাকিল এসকে, এটা তো শাকিল ভাই না। হাই ফ্রেন্ডস, শাকিল ভাই, শাকিল এসকে কেমন আছেন? আমার এলবিতে যুক্ত হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কামরুল ভাই বলছেন শাকিল ভাইকে হুম বার্গার, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই দেখছেন, আর আমাদের শুধু ছ একদম দেখছেন। শিলু আপু এটা কি করলো, শাকিল ভাইরে কিরকম দিল, তারপরে শাকিল ভাই টপ বাড়াই দিতেছে না। এখন কইব কি শাকিল ভাই আমি বাহিরে, আমি শাকিল ভাইরে ফোন দিছি, কয় আমি বাহিরে, কিছুক্ষণ পরে যাইব কি বাবির খান্দাত, এখন বাহিরে, বাবির কাছে গেলে দেখি আজকে ফোন দিয়া বেড়া লাগাই দিম। কত খাবেন খান এখন। তো এটার লগে কলা দিলেন না, কলা চারা দিছেন কি লাগি? কলমি, কত খাবেন? এই মুহূর্তে আমার এলবিতে যারা যুক্ত আছেন, যারা এখনো লাইক দেন নাই, প্লিজ একটা করে লাইক দিয়ে দেন। সামনে এবং আড়ালে থেকে যারা আমাকে সাপোর্ট দিচ্ছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং আমার মন থেকে অনেক দোয়া আর ভালোবাসা। যে সাহস দিল তারে এখন দোষে, হম এখানে আসা কথা, যে সাহস দিল তারে এখন দোষব। এসকে শাকিল, এটা আমাদের শাকিল ভাই নাকি? না না, এটা আমাদের শাকিল ভাই না, আমাদের শাকিল ভাইয়ের সব শাকিল হুসাইন, এরপরে শাকিল বড় তো এসএইচ তাকে, শাকিল হুসাইন দিয়া তাকে, এই যে শাকিল হোসেন ভাই। শাকিল ভাই দোয়া করছেন। ও শাকিল ভাই, আপনি কি শুনতে পাইতেছেন? আপনি কি টোপ দিবেন নাকি আজকে বেজাল লাগাইবো ভাবিরে ফোন দিয়া? সবগুলা আইডি শু করবেন শাকিল ভাই নাকি বেজাল লাগাই? হুম, দুধ খাবি, মায়ের খাবি? শুলু আপুরে নীল করে রাখি গো।
আজকে মানুষ কম আপু। এর লাগি ওয়াজ করলাম না দাঁড়াও। সবাই আউকা। আমার বাসাতে আপনারা আইছেন একটু নেল কইরা নেল শাড়ি দেই সবাইরে। আপনাদের হাতে একটু ক্ষমতা থাকবে আমি যদি ঘুমে থাকি। একটু ক্ষমতা দিলাম আরকি। সুস্মিতা দিদিরেও দিলাম। মাথা নষ্ট ইউটিউব চ্যানেল। মামুন ভাই আসসালামু আলাইকুম। আমার লাইভে যুক্ত হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। মাথা নষ্ট ইউটিউব চ্যানেলের মামুন ভাইকে বলছিলাম, অনেকদিন পর মামুন ভাই আমার লাইভে আসলেন। কেমন আছেন ভাই? কেমন আছেন? ও শাকিল ভাই খবর আছে কিন্তু ওয়ালাইকুম আসসালাম আপু কেমন আছো? হ্যাঁ মামুন ভাই আমি ভালো আছি ভাই। মামুন ভাই অনেকদিন পর আমার লাইভে আসলেন হয়তো বইনের আর লাইভ বেশি করা লাগবে না। আজকেও করতাম না কিন্তু আমার দুই একজন প্রিয় মানুষ এদের সাথে আমার হয়তো যোগাযোগের ব্যবস্থা লাইভ ছাড়া অন্যভাবে নাই। তো আসছি সবার সাথে একটু দেখা সাক্ষাৎ করে কথাবার্তা বলে আমি ২-১ দিনের ভিতরে লাইভ থেকে বিদায় নিয়ে নিব। অনেক কথাবার্তা বলছি মামুন ভাই, আপনাদের সাথে অনেক আড্ডা দিছি, সময় কাটাইছি। আমার কোনো ভুল ত্রুটি হইলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আর ভিডিওর সাথে থাকবেন। মামুন ভাই ভিডিওর সাথে থাকবেন। আর একলা, একলা লাইভ করতে ভাল লাগে না দেখেন তো। মামুন ভাই আপনার সবগুলো আইডি একটু দেখান তো এই জায়গায়। না আপু তোমার লাইভে আসি। আসলে দেখি তুমি মিউট। লাইভ করো তাই বেশিক্ষণ থাকি না। ও আচ্ছা, আচ্ছা তাই। আচ্ছা ঠিক আছে মামুন ভাই তাহলে আজকে থাকুন কিছুক্ষণ। আপনার সবগুলো আইডি একটু শো করুন এখানে। কারো বন্ধ করার থাকলে করে নিবে। শিলু আপু আছেন, মাঝে, মাঝে আসবে না। আপনারা লাইভ শুরু করবেন আপনাদের লাইভে তো আসবো। মাঝে, মাঝে আসবো। মাঝে, মাঝে আসবো বলছেন? আপু তুমি লাইভে না করলে আমরা কি করব? বলে যাও গো। আপনারা আপনাদের একটা ব্যবস্থা করে দিব দাঁড়ান। আরেকটা চ্যানেল খুলে ফেলবো নাকি? শুধু লাইভ করার জন্য ওইটা লাইভ চ্যানেল থাকবে। কি কন? আরেকটা চ্যানেল খুলবো শুধু এটা লাইভ চ্যানেল থাকবে। এখানে খালি শিখাইমু। সেটাই ভালো। হ্যাঁ না, এমনটা করতে পারেন না। কেন কামরুল ভাই? কি করতে পারি না? শুধু একটা চ্যানেল খুলে ফেলবো খালি লাইভ। এটা হলো লাইভ চ্যানেল। শিলু আপু বলছেন সেটাই ভালো। মামুন ভাই কি চলে গেছেন? ও মামুন ভাই, শাকিল ভাই, মামুন ভাই কই? ও মা আমার শিলু আপু আসলে আমার থেকে শুইরে একটুও যায় না গো। আহ, আপনারা আমার শিলু আপু লাইভ শুরু করলে শিলু আপুর লাইভও থাকবেন। কামরুল ভাই আপনি কিন্তু শিলু আপুকে আজকে ধইরা রাখছেন আমার লাইভে। অন্য কোথাও বেচারিরে যাইতে আর দিতেছেন না। অন্য লাইভে গেলে উনি কয়টা বন্ধুও না হয় পাইতো। এখানে যেভাবে আটকায় রাখছেন, আপু যখন লাইভ করব তখন লাইভে যাবেন। আপুর স্টেজ লাইভ করবেন, ঠিক আছে? আপনার লাইভের উপরে উঠিয়া গান গাইবো। মনে আছে নি কালকে গুরুজির লাইভও যেয়ে গান গাওয়া গাইছি। গুরুজির লাইভও গুরুজিরে শান্তি দিছি না। বাউল স্টুডিও 4K এটাও মামুন ভাইয়ের। মামুন ভাই হাত উঠিয়েছেন। মামুন ভাই আমাদের শিলু আপুকে কিছু বন্ধু দেন। বেগ পেয়ে যাবেন সমস্যা নাই। তোমার এলবি শেষ হলেও শেষ হতে দিব না আমরা। কালকের যে নেক্সট লাইভটা আবার সুস্মিতা দিয়ে আপনার জন্য করছিলাম। আপনি যে কইছিলা যে আমি আসতেছি
ইমোজি আপনি আমারে কইলা যে আমি আসতেছি লাইভ কাটবো না। পরে লাইভ কাটি গেছিল। পরে আমি আবার লাইভ শুরু করছি। দেলোয়ার হোসেন, আসসালামু আলাইকুম দেলোয়ার ভাই। দিদি কেমন আছেন? কামরুল ভাই বলছে আমরা অবশ্যই একজনের লাইভকে তুলে উঠাতে পারি। আমরা অবশ্যই একজনের লাইভকে তুলে উঠাতে পারি। সুস্মিতা দিদি আমি জানি, থ্যাংকস ডিয়ার। গানের পাখি ইউটিউব চ্যানেল, এটাও মামুন ভাই। তো মামুন ভাই এই যে শিলু আপু, শিলু ব্লগ, ওনাকে একটু সাপোর্ট করবেন প্লিজ। চমক বল মিডিয়া, হ্যাঁ এগুলা সবটি মামুন ভাইয়ের। ঘুমাইবার সময় আইছে নাই করাবো। দিদি আপনি কোথায় থেকে বলছেন? দেলোয়ার ভাই বলছেন। আমি ঢাকা থেকে বলছি। দেলোয়ার ভাই আমি ঢাকা থেকে বলছি। শিলু আপুকে হাত উঠাও। শিলু আপু হাত উঠাও তো। এই যে শিলু আপু হাত উঠিয়েছেন। চাঁদ মামাকে বকবেন না, ঘুমাইতেছে না, আপনার বাইরে ঘুমাইবার দিতেছে না, এই জন্য বকা দিছে। আজকে তোমার টপ এত কম কেন? এত তো সব শাকিল ভাইয়ের দোষ। শাকিল ভাইরে বলেন, শাকিল ভাইরে বলেন। আর ওই আপুরা এখনো বাইরে। বিতিস বিউটিফুল ওয়ার্ড, আসসালামু আলাইকুম আপু কেমন আছেন? বিতি আপু আসসালামু আলাইকুম, আপনি কেমন আছেন? আমার এলবিতে যুক্ত হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ বিতি আপু। শিলু আপু হাত উঠিয়েছেন, হাসতেছেন। বিতিস ওয়ার্ল্ড থেকে লাইক ডান, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। আপনি আমার লাইভে এসেছেন, আমি অনেক খুশি হয়েছি। আর আমার আজকে টপ কম। আমারে যারা টপ দেন তারা বাহিরে আছেন, এখনো এখনো তারা নেটওয়ার্কের ভিতরে আসেন নাই। বিথ ইস বিউটিফুল ওয়ার্ড, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপু। দেলোয়ার ভাই বলছেন আমি ইন্ডিয়াতে বলছি। আচ্ছা, বিডি বাউল মিডিয়া থেকে মামুন ভাই আছেন। শিলু আপু আমার কথা না মনে হয় শুনতেছেন না। শিলু আপুর জন্য আমি রিকোয়েস্ট করেছি। মামুন ভাই, বিডি বাউল মিডিয়া, তারপরে গানের পাখি, তারপরে এখানে যে কয়টা গানের পাখি ইউটিউব চ্যানেল, এখানে কয়েকটা চ্যানেল আছে, এগুলো সব মামুন ভাইয়ের। কামরুল ভাই চুপ কেন? কামরুল ভাই কমেন্টের মাধ্যমে শিলু আপুকে কিছু বলেন। শিলু আপু আমার মনে হয় বয়স শুনতেছে না, যে মামুন ভাইকে বলেছি, রিকোয়েস্ট করেছি ওনাকে বন্ধ করার জন্য। শাকিল ভাই হাত উঠিয়েছেন। বিতি আপু চলে গেলেন নাকি? আমার আজকে টপ নাই, তো আমাকে যারা টপ দেন সবাই বিজি আছেন। শিলু আপু কে এটাই তো চিনতে পারলাম না। ও শিলু আপু, অনেক অনেক ধন্যবাদ হেনা আপু। চুপ থাকলে নাজাত পাওয়া যায় না, চুপ থাকলে নাজাত পাওয়া যায়। আচ্ছা আচ্ছা। আলী ভাই, ও হেনা আপু আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছো? ও আলী ভাই আমি ভালো আছি ভাই, আসসালামু আলাইকুম, আপনি কেমন আছেন? আলী ভাই আমার লাইভ আজকে দেখো টপ নাই, খুব সরম লাগে। আমি কি তা লাইভ কাটি দিতাম নি? বিতি আপু আছেন। উম, আলী ভাই লাইভ কাটি দেই, ভাল লাগে না। আপু আমাকে কিছু বন্ধ দেয়া যায়? হ্যাঁ বিতি আপু অবশ্যই পাবেন।
এখানে যারা আছেন সবার সাথে একটু পরিচিত হন, গল্প করুন। অবশ্যই তারা আপনাকে সাপোর্ট করবেন। আলী ভাই আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আছি গো। আলী ভাই আইছেন নেই ইয়ো পারুলাপুর লাইব নাই। আমি মনে করছি আপনি স্টেজে উঠে গেছেন। আমি এই যে মোবাইল হিটা চার্জে লাগাইয়া পারুলাপুর লাইভ চলের আমার ওই আরেকটা ডিভাইস থাকি। বাউল ভাই কফি খান। আমি মনে করছি আলী ভাই ইয়ত স্টেজে আসন। আলী ভাইরেও নীল করে দিলাইছি। টপ দিয়া কিতা করতায় লাইভ থাকুক চলতে। তুমি ঘুমাও আমি আছি। আলী ভাইতে আপনার সবগুলা চ্যানেল না একটু দেখাই দিন চেন আমারে। আপনার তো আছেন ঠিক আছে। আপনি গেলে কি ওই যে কামরুল ভাই সুস্মিতা দিদি শিলু আপু তারাও যায় কি আলী ভাইয়ের লগে তারা একবার গফ করছিল গফ করিয়া দেখে আপনি নাই আপনি গেছেন কি আমি উপরে গেছি না গো ডরাইয়া আমি একা আলী ভাই আমি ফিরেই যাই বুঝছেন নি আমিও যাই মনে আপনার লগে দুই ভাই বইনে পারুলা ফুল লাইভ একটু গরম করে দি মনে আর আমার সুস্মিতা দিদিও কয়দিন বাদে লাইভ শুরু করবা আপনারা তাকবা সকল না আমি তাকি তো ওই সুস্মিতা দিদিও তখন বিটি আপু হাত উঠিয়েছেন শাকিল ভাই আছেন শিলু আপু আলী ভাই কফি দিয়েছেন আমি কফি খাই না আমি চা খাই মামুন ভাই চা খাইবেন শিলু আপু মামুন ভাইকে চা দাও কামরুল ভাই একটা কালো মেয়ে দেখবেন আলী ভাইয়ের জন্য সৌদি আরব নিবার লাগে না গীতা আলী ভাই মা গো মা কালো জামাই আমার ভালো লাগে না মা গো মা কালো জামাই আমার ভালো লাগে না সুস্মিতা দিদি আজকে আমার জামাইরা কেমন লাগছে বলেন তো শিলু আপু ধন্যবাদ কেমন আছেন বিতি আপু হাত উঠিয়েছেন আচ্ছা শুনেন ওই যে খারে কিতা হইতাম আসছিলাম ভুলে গেছি গিয়া তোমরা খারে কিতা শিলু ও সুস্মিতা দিদি আমার জামাইরে আজকে কেলে লাগছে আপনারা দেখাইলাম তুমি কোথায় যাও আমি কোথাও যাচ্ছি না ভাইয়া অনেক সুন্দর উম সুন্দর অনেক সুন্দর এর লাগি তো বেশি আমার লগে খালি খাও খাও করে বদমাইশ খালি আমার লগে লাগে খালি মন চায় আমি ঝগড়া করি আমার কালো মেয়ে ভালো লাগে কালোর মাঝে আলো থাকে এর কারণে হ্যাঁ বুঝতে পারছি কালো মাইটা হুর লম্বা না খাটো মোটা না চিকন আলী ভাই দেখি তো হয় কামরুল ভাইয়া দেখেন আলী ভাই ভালো আছি আপনি কেমন আছেন ভাই শিলু আপু বলতেছেন কি তুমি দুধু খাবে দুধু আনি দিব আচ্ছা ঠিক আছে নিয়ে আসতেছি আম্মু নিয়ে আসতেছি তুমি তাকো ভাইয়া সুন্দর তাই সুন্দরী বউ পাইছে হ্যাঁ কি কি খাবা কি খাবা তুমি কি খাবে আচ্ছা ঠিক আছে যে কোনো একটা হলে হবে কামরুল ভাই আলী ভাই বলতেছে আলী ভাই তাইলে তো হইলো না আপনি যে কোনো একটা নিয়া বাদে আরো কইতা ইতা বউ আমার হইতো না যে খালা কইছো না লাগি চিকন না মোটা না লম্বা না বাট্টি ইতা হইলো না
আসতেছি আমি। দুধু আনতে গেলাম। যাও তোমার বালিশে যাও। আমার বালিশে যাও। নাও। নাও। বাগিনা খালামণিকে অনেক ঠগিয়েছ, বুঝছো? ও বাগিনা, খালামণিকে অনেক ঠগিয়েছ। আর কত ঠগবা বলো? খাওয়া শেষ। পাশের বাড়ির ছেলে আমার মেয়ে কিন্তু মেয়ে একটা আছে, রাতে বিছানায় হিসু করে। চলবে খালামণি? বাগনা, তুমি কিন্তু খালামণিকে অনেক ঠগিয়েছ। এটা কিন্তু ঠিক না। হয়তো খালামণির আর লাইভ বেশি দিন করা লাগবে না। এখনো করা লাগতো না, বাট এখন ওভার টাইম করতেছি। খুব কষ্ট দিয়েছ বাগনা। বাড়িতে গিয়ে বয়ে রয়েছ, খালামণির বিপদে নাই তুমি, বুঝছো? শোনা যায়? শোনা যায়নি আমার কথা? আমার কমেন্ট কি দেখা যায়? হ্যাঁ, দেখা যায়, দেখা যায়। হাই সোনা। নাজির ভাই, আসসালামু আলাইকুম। নাজির ভাই, একটা লাইক দিয়ে দেন। যারা এখনো লাইক দেন নাই, প্লিজ একটা করে লাইক দিয়ে দেন। বাইক না,
কাজটা কিন্তু ভালো করতেছো না। খালামণির সাথে তোমার সবসময় খালি তোমার সময় থাকে না। কালকে মিতু আপু আইয়া তোমারে আমার লাইভে আইয়া খুঁজে। খালি কয় আমার জানু কই, আমার জানু কই? মিতু আপু কবে থেকে তোমারে আবার জানু বানাইলো? হোসাইন, তোমার কথা এমন কেন? কেন আমার কথা শোনা যাচ্ছে না? শোনা যাচ্ছে না? হ্যালো? হ্যালো? আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? হ্যালো? আলী ভাই, একটু পরে দোয়া ধরবো বুঝছনি? এখনো ঘুমাইছে না বাচ্চা, বাচ্চার বাপ কেউ ঘুমাইছে না। শুনছি, আচ্ছা। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে কথা। মাইক্রোফোনটা একটু সমস্যা করতেছে, আস্তে কথা বলতেছি তো মাইক্রোফোন দিয়ে, সেজন্য। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে কথা, থ্যাংক ইউ। আমি ১ মাসের ট্রেনিং এ আছি, দিনে সময় পাই না। এখন রাত্রে কি হয়েছে? রাত্রে তো আমি তো সারা রাত লাইভ করি বাইক না। আজ তার রাত আমার লাইভ চলে, সকাল ৮টা ৯টা পর্যন্ত। দিনও মাত্র একদিন লাইভ করছিলাম, তাও মানুষের জানোর ডরে। আমার লাইভ হইয়া মানুষের রাত্রে ঝগড়া লাগাই দেয়, এর লাগে আমি দিনও করছিলাম। দিনও করিয়াও দেখছি শান্তি নেই। তো আমার আগের মতো রাত্রে আইছি, আমি আর লাইভ করলাম না, অনেক বুঝছো নেই বাগনা। আমি লাইভ করলাম শুধু ওভার টাইম এটা। আপনাদেরকে, যাদের সাথে এতদিন ছিলাম লাইভে, অনেক ঢং তামসা করছি, অনেকের লাইভে হয়তো যাব, বাট আমি লাইভ না করলে আমার লাইভে হয়তো আপনারা আর যারা এসেছেন অনেক কথাবার্তা বলছি আপনাদের সাথে, কোনো ধরনের ভুল ত্রুটি যদি করে থাকি সবাই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আমার লাইভে রে বাগনা, হায় রে ঝগড়া রাইত হইলে, আমার বাগনা যদি থাকতো, পুলিশ আছে কিন্তু আমার বাইক না বুঝছো, দরিয়া বালা করে দিত ফুটকি উদলাইয়া বাড়ি। সুস্মিতা দিদি আর কামরুল বাইরে বলতেছি, আমার বাগনা পুলিশ কিন্তু আমার বাগনা যদি থাকতো তাইলে দিত একবারে ফুটকি উদলাইয়া বাইরে বাড়ি অতটা দরিয়া। টপ নাই, শেষ, আমার টপ শেষ। শিলু আপা, আসো, মোরা গান গাই। হয় তোমরা গান গাও। শিলু আপু, গান গাও গো। ঝগড়া থাকলে কিন্তু ভালোই লাগে। উচিলা কিন্তু সুস্মিতা দিদি আপনি একটা শো ইউকে আর ঝগড়া। হায় রে হায়, তোমার দোয়ায় আগে আমি বাগতে চাই। খানে শিলু আপু, আমার দোয়ায় আগে খানে বাগি যেতাই গো। তোমার বাগিনা সেনাবাহিনী মরণ দশা, ও আল্লাহ আল্লাহ, সরি সরি, আচ্ছা আমি তো জানতাম না। আমার বাগনা সেনাবাহিনী আছে, সেনাবাহিনীর মাতর মায়ের খাইলে বাবা জি ঠেলা লইতে লাগবো, আল্লাহ আল্লাহ। সেনাবাহিনী আমার বাগনা, ওরে আমার সোনা ময়না পাখি রে। কি গো, আবো হইরাইনি ফু একই উদলাইয়া বাড়ি। শিলু যেতে চায় কেন? রাকিব ভাইয়া জানে। পাশের বাড়ির ভাই, কি গান করবা? পাশের বাড়ির ভাইয়ের নাম হইলো আবির। শিলু আপু, পাশের বাড়ির ছেলে যেটা দেখতেছেন না, এটা আমার বাইক না, আবির। বাইক না, শিলু আপুরে একটু সাপোর্ট করো। শিলু আপু অনেকক্ষণ থেকে আমার সাথে আছেন। শিলু শুধু গান গেয়ে পরিচয়, চলার পথে হারিকেনের দেখা। কিতা গো, আলী ভাই আমার আসাইলে কিন্তু আমি মরতে পারতাম না এখন, ব্যাং। কিতা গো,
শিলু আপুরে কইরা না কিতা আলী ভাই? যাইতা গেছাইরা তান্ডে দক্কা উদলাইয়া বাড়ি কয়টা। ওরে আল্লাহ! আরে আলী ভাই যদি আপনি থাকতা আর আমার বাইক না থাকতো বুঝছেন নি? তে আমার লাইফ অত ঝগড়া হয় না। কখ একদিন রাইত হাইরে ঝগড়া রে ভাই রে ভাই! আপনি থাকলে ফুটকি উতলাইয়া কয়টা বাড়ি দিলাম ওরে যেগুন বাড়িছিল। কার জন্য মেয়ে দেখা হলো? আলী ভাইয়ের জন্য। এই যে আলী ভাই সৌদি আরব আছেন। উনার জন্য মেয়ে দেখা হয়েছিল। কালামে কি বলো এইসব? শিলু যেতে চায় দুয়ার ডরে। এই দুয়া শুরু হইলে আর শেষ হয় না ভাই। ঘুমাই যাক গিয়া আমার ছেলে আর আমার জামাই। দোয়া দরমদম লও। কারণ আমার দোয়া না শুরু হইলে আমার লাইফও টপ হইতো নাই। সুস্মিতা কিছু বুঝে না। না, দুধের দোয়া তুলসী পাতা। আল্লাহ! শাকিল ভাই মনে হয় গেছেন কি নাইনি? আচ্ছা শাকিল ভাই গেছেন কিনা এটা? শাকিল ভাই কই? ওই শাকিল ভাই আছে শিলু আপা যাইও না। আরো কত সময় থাকো। উম ও অগা, মোগা, বোগা তাহলে এইটা ভালো কথা। এইটা কিতা কয়? আলী ভাই, শিলু আপু এটা কিতা হয় গো? রাতের খাবার শেষ, আবার খেতে মন চায় কিন্তু পাতিল খালি। ও বাইগনার পাতিল খালি গো। দূর পাশে তোমরা দূর পাশে তোমার ভাই আমাকে বলে পাগলের মতো হি 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 করো কেন? ও আচ্ছা দূর পাশে তোমার ভাই আমাকে বলে পাগলের মতো হি হি করো কেন? তখন বুঝছি আপনি মনে হয় হাসেন খালি একলা একলা দোয়াও নিয়া। এর লাগে আপনি বাগি যান। দোয়া হওয়ার মতম লো। দোয়া না করলে টপ বাড়তো না। সুস্মিতা দিদি কালকের দোয়া শুনছেও না, বাগনায়ও শুনছে না। কথা কব না, টাকা দেওনি। আলী ভাইয়ের কথা শুনে হাসতে হাসতে শেষ। ও আলী ভাই আলী ভাই কই হারিকেন কোথায়? পাশের বাড়ির ছেলে হারিকেনের তেল শেষ। হারিকেনের তেল শেষটা কই? বাইগনা ওইটা কই? ও আল্লাহ! আজকে আমার লাইভ টপ নাই কিতার লাগি আল্লাহ গো! ও আল্লাহ আমার আলী ভাইয়ে কিতা এখান কমেন্ট করিয়া তাইন হই গেলা। আর শাকিল ভাইও নাই পাশের বাড়ির ভাই চা খাও নাইলে কফি খাও আমার হাতের চা আর দোয়া করো। আমার এখানে কফি দেও ১ কাপ না চা? ঢেলে দিমু? না দিমু না? থাক কমু না।
পিরিতি বিষম জ্বালা সয় নাই আমার গায়, পিরিতি বিষম জ্বালা সয় নাই আমার গায়, কোল নিল গো স্বামীর বাসি প্রাণ নিল কালায়, পিরিতি বিষম জ্বালা সয় নাই আমার গায়, কোল নিল গো স্বামীর বাসি প্রাণ নিল কালায়। হাতের চা মানে কি খালামণি? হাতের চা মানে আমার হাতের বানানো চা খাইলে বাগনা, আমার মেয়ে তো পেটে এখনো জন্মায় নাই, জুড়ে কইবা একটা মেয়ে আগে জন্মাইয়া তোমার সাথে বিয়া দেই। ওয়াও নাইস সং। আপনার চা পান করুন আর একটা সিগারেট পান করি। আমি উম, আমি আসলে চা খাইতে মন চাইতেছে সত্যি। শাম্পিরিতের তো জ্বালা আগে আমি জানতাম না, শাম্পিরিতের তো জ্বালা আগে আমি জানতাম না। প্লিজ হেনা চা বানিয়ে পান করে নিন। হ্যাঁ, চা খাইতে মন চাইছে গো, কিন্তু চা রান্না করতে গেলে আপনাদের সাথে গল্প করবো কেমনে? আলী সাহা বলতেছেন, আমারে কেউ ভালোবাসো, আমাকে কেউ ভালো বুনো রে, আমি সবাইকে ভালোবাসি। আহা রে আলী ভাই, আজকে কি হলো এত জামা কাপড় দেও কির জন্য? আচ্ছা, এত জামা কাপড় দিচ্ছি কারণ কারণ কালা কালা দেখতে ভাল লাগে না, এর লাগে জামা কাপড় দিতেছি সবাইকে নীল এক কালার কাপড়। বুঝছেন? যদি না পাই তোমারে আমি যাব যে মরে, যদি না পাই তোমারে আমি যাব যে মরে, নিশিরাইতে তোমায় আমি, নিশিরাইতে তোমায় আমি কই যা মরি রে, আমার সোনা বন্ধু রে, তুমি কোথায় রইলাই রে, আমার সোনা বন্ধু রে, তুমি কোথায় রইলাই রে। প্রথম প্রেমের কালে বন্ধু কথা দিয়েছিলে, প্রথম দেখার কালে বন্ধু কথা, তুমি কোথায় রইলাই রে। আমি আলী ভাই আপনার জন্য মাইটা হুর আনবো, দুঃখ করবেন না। খালু জানে? না না, খালু ঘুমাইছে মাত্র। সুমন হাই,
আহা! শিলু আপু, কি হলো? গান কোথায় গেল? গান আছে? আরে কামরুল ভাই থাকতে আমার কোনো চিন্তা নাই। মনের মতো একটা কালো মেয়ে দেখিয়ে দেন। তোমার পাশেই আছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। গান গাইলে শুনিলেই ঘুমাইছে মাত্র। তো প্লিজ হইতাম আপনারা কে, কে যুক্ত আছেন? নাইলা আপু
কেমন আছেন? আলী ভাই, এই যে নায়লা আপু আছেন, নায়লা আপু। আপু আপু আপুকে আমি দাওয়াত দিয়েছি আমার লাইভে আসার জন্য। নায়লা আপু, আপু কেমন আছেন? আপু কখন আসছেন আমার লাইভে? ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপু বাসায় কখন আসছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন। নায়লা আপু আপনি রাতের খাবার খেয়েছেন? নায়লা আপুর তো মনে হয় এখন রাইত হয়ে নেই নাকি? না রাইত হয়ে গেছে? নায়লা আপুর গান শুনলে আমি পুরা ক্রাশ। এইমাত্র এলাম আপু। ও আচ্ছা, আচ্ছা। এজন্য আপু এসেই তো আমার এখন টপে আপু আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর শুকরিয়া। আলী ভাই আপুর কাছে কিন্তু আমি চেয়েছিলাম আমার হয়তো লাইভটা আর বেশিদিন লাগবো না করা। এখন তো আমি শেষ পর্যায়ে
সময় দেন। আমার আলী ভাইয়ের সাথে এক তেমন দিন হয় নাই, পরিচয় হইছে। তো আলী ভাই অনেক স্টেজে দেখা যায় বসে কথা বলেন। হয়তো কমেন্ট তেমন স্টেজে থাকলে তার কমেন্ট তেমন একটা করা লাগে না। তো আপনাকে আমি বলছিলাম তো বলছিলাম যে আপনার হাতে ব্যথা করে না ভাই? বাড়ি ভাইয়া কেমন আছেন? বাড়ি ভাইয়া কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম। আমার এলবিতে যুক্ত হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। শামিমা আপু আছেন। তো টপ কমে গেল কেন হঠাৎ কইরা? আমার ছেলেকে কাল দেখতে যাব। ওর হাত হঠাৎ ফুলে গেছে। কামরুল ভাইয়ের ছেলে কোথায় থাকে? আপনার মেয়েকে না দেখতে যান প্রতিদিন? যদি কোনো লাইভে থাকি, জয়েন্ট থাকি কিন্তু কমেন্ট করি না বেশি। ও আচ্ছা, আচ্ছা। হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। আচ্ছা আমার হঠাৎ করে টপ লামে গেল কেন? নেটওয়ার্কে কি কোনো সমস্যা করতেছে? নাকি আমার মেয়ের স্কুল ৭টায়। আচ্ছা শিলু আপু ঘুমিয়ে পড়েন। অনেক হইছে বোন। উম অনেক হয়েছে বোন, হইছে। আলী ভাই থাকবেন কিন্তু আমি আসতেছি। কামরুল ভাই, কই যাইতেছেন কামরুল ভাই? অন আছে। আচ্ছা। জানে চা বসে হ্যাঁ আমি আছি কিন্তু কমেন্ট কম করবো না আলী ভাই। কমেন্ট কম করলেও তো নাই। একদম সিগারেট পান করে নেই। একদম সিগারেট পান করবেন এখন? সুস্মিতা দিদি কি চলে গেল?
কামরুল ভাই মনে থাকে যেন আপনার আমার সুস্মিতা আছে কি সুস্মিতা দিদি না হইয়া গেছে কি আমারে কইছেও না গেছে গিয়া বিড়ি খাইতে গেছে মনে হয় পাতার বিড়ি খাওয়াত সুস্মিতা দিদি হা 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 আমি একদম পুরা শিওর সুস্মিতা দিদি এখন বিড়ি খাওয়াত গেছে তাও ফাতার বিড়ি কল্লবে কল্লবে মিলে না হইলে না পরে আসবে বলছে ও আচ্ছা কল্লবে কল্লবে মিলে না হইলে অঙ্গে নিতাম জড়াইয়া যাইতাম না গো প্রাণ বন্ধুরে ছাড়িয়া কলবে কলবে মিলে না হইলে অঙ্গে নিতাম জড়াইয়া যাইতাম না গো প্রাণ বন্ধুরে ছাড়িয়া নিশিরাইতে কার বাঁশি বাজে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবাইকে আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ শিলু আপু আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম আপনিও ভালো থাকবেন বোন আলী ভাই বলছে সুস্মিতা দিদি বুড়ি না জোয়ান হে না আফা আর ভাই হইও না বেটি বুড়াও নাই জোয়ানও নাই আধা বয়সী এর বাদেও সিরিয়াল যে লম্বা সেদিন তো আপনি দেখছেন না আপনি যদি থাকতা হয়তো দরবার খানায় একটু কম থাকতো শিলু আফা আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফিজ পরের লাইভের কথা হবে ইনশাল্লাহ আমি যদি আলিফ ভাই আরো কয়দিন লাইভ করতাম আমার তো বিয়াতি না বিয়াতি ফুলি বিয়াল্লা ফুয়া বিয়াল্লা ফুয়া ছোট ফুড়ি শিয়ানো আসছে বিয়াতি আসসালামু আলাইকুম ভাইয়ারা শিলু আপু বিদায় ইনশাআল্লাহ আলী ভাই আচ্ছা শিলু আপু অসংখ্য ধন্যবাদ যথেষ্ট পরিমাণ সময় দিয়েছেন অনেকক্ষণ ছিলেন বোন আপনি ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম সুস্মিতা দিদি জুয়ান অন্যায় বুড়া অন্যায় বয়স তো অর্ধেক হয়ে আসছে কিন্তু মজনু অকল তো এখনো লাইন ধরেন বুঝছেননি কিতা হইতাম तेरी मेरी मेरी तेरी প্রেম কাহানি হে মুশকিল আমার বয়স ৭৫ চলের গো হেনা আফা আমারও তো ৪০ হয়ে গেছে এখানে আর কি তা হর ভাই বয়স বাড়ি গেলে ভাই কিছু করার নাই বুঝছেন কিচ্ছু করার নাই বয়স বাড়ি গেলে আমারও বয়সের চাপ পড়ে গেছে চৌকে মুখে চামড়া কুচ হয়ে যার গিয়া চুল পাকি গেছে সারা কদিন বাদে দাঁতও ফুরে যাইব কত সুন্দর আসলাম দুনিয়া কিচ্ছু নাই দুনিয়া কিচ্ছু নাই কিতা লইয়া যে দুনিয়া থাকি যাইমু বহুত নারিং বিরিং তো দুনিয়াত কররাম এটা নারিং বিরিং কোনটাও খামাইতা নাই দুনিয়া সারবার সময় আখেরার চিন্তা তো আমরা কোনো সময় করি না আমার অর্ধেক বয়স তোমার আপনার ৭৫ আমার কইছি ৪০ আর এখন আপনি খালা বেটি বিয়া করতা হইরা ও বয়সও হুম?
আল্লাহ গো আল্লাহ, আল্লাহ বিয়ে করতেছে না। লাইভ কিলা চলে আর উপরে সুবহানাল্লাহ। তো আপনারা সবাই থাকবেন বললাম। আর শাকিল ভাই আপনি কি লাইভ করবেন? ও আচ্ছা আচ্ছা। তারপর কেউ শুনলে মাঝে মধ্যে গান করি, কেউ মনে কষ্ট নিবেন না আশা করি। বোঝা যায় না। এখন বুঝরানি মাত, এখন বুঝরানি। হ্যালো হ্যালো, এখন বুঝরানি। যে সমস্যা করে আমার যাত্রা ভাল লাগে বুঝছেন নি? এখনো বোঝা যায় না। এখন এই নাপুর কথা শুনে ঘুম চলে গেছে। বলে ঘুম গেছে কি? এটা কি তা হয়? আচ্ছা এখন শুনতেছেন? এখন শোনা যায়নি? ইয়া ওই যে মাইক্রোফোন দিয়ে মারছিলাম, এর লাগি সমস্যা করছে।
কোনটা নেই? আচ্ছা, এখন শোনা যাচ্ছে। ঠিক আছে, তো এখন শোনা যাওয়ার কথা হইলো, দেখি মোবাইলটা কাছে আনি তাইলে। হায় হায় রে লাইভ, আজীবন মনে থাকবা লাইভের কথা। আমারও ৮০, শিলুয়া পুরো বয়স বলে ৮০ হয়ে গেছে গিয়া। মাইক্রোফোন দিয়া বাতলে আর কি ইয়ে হইতো, আস্তে বাতলে শোনা যায়। আর এইভাবে ফ্যানের শব্দ হয়, মাথা ব্যথা বাজায় গড়িয়া। কোনটা নেই এখন? হয় হয় শুনি আর। আচ্ছা ঠিক আছে, ক্লিয়ার শুনলে হইব। আমি এখন মাইক্রোফোন খুলে লেছি, এখন মাইক্রোফোন দিয়ে মাত্রাম না, এখন ডাইরেক্ট মাত্রাম। তো মাইক্রোফোন দিয়ে মারতে চাইছিলাম যে একটু আস্তে আস্তে মাতমনে, তো এখন দেখা যায় ডিস্টার্ব পড়ে, মাইক্রোফোনটা মনে হয় সমস্যা হয়ে গেছে। যাই হোক, খুব ভালো সময় গিয়ে নষ্ট হয়েছে, কারণ আমি মাইক্রোফোনটা কিনছিলাম শুধু লাইভ করার লাগে। দোয়া করবা আলী ভাই, মনিটাইজেশন অ্যাপ্লাই করবো কিছুদিনের ভিতরে। আল্লাহ আশা পুরা কর্তা, বহুত কষ্ট করলাম কতদিন। বাড়ি ভাই আছেন, যুক্ত আছেন, হাত উঠিয়েছেন, যে কমেন্ট করতেছেন না। বাড়ি ভাইকে আমি সালাম করেছিলাম, বাড়ি ভাই যদি শুনতে পান আর কি। ইনশাআল্লাহ দোয়া রইল। জয় আলী ভাই, যে বিডি নিয়ার এন্ড ফার্দার টাকানি বাড়ি ভাই, আর এটা বাড়ি ভাইও যথেষ্ট পরিমাণ আমার ইয়ে করা, হেল্প কররা গো ভাই, যথেষ্ট পরিমাণে সহযোগিতা কররা। আলী ভাই আসসালামু আলাইকুম। বাড়ি ভাই আপনি কেমন আছেন? বাড়ি ভাই মনে হয় মিউট, মিউট থাকলে তো বাড়ি ভাই শুনবেন না কিন্তু। আচ্ছা, কমেন্ট দেখলে হয়তো কমেন্ট তো দেখবা বাড়ি ভাই, আমার মাত না হয় মিউট শুনরা না। আজকে কি বার আলী ভাই, আজকে কি বার? আজকে সোমবার ভাই, রাইতে সোমবার না দিনে সোমবার? দিনের কথা কর। আমি লাইভ করতে করতে দুনিয়ার সব কিছু বাড়ার নাম পর্যন্ত ভুলে গেছি ভাই। বাইরে ভাই আমার লাইভন নেশা কয়দিনে যে শেষ হইব আমি নিজেও জানি না। যে লাইভ করা করছি আল্লাহ, রেকর্ড ফেল ভাই। জীবনে মনে থাকবা, ইউটিউবিং করি আর না করি, লাইভের কথা বলতাম না, চোখও সমস্যা ধরাই লেছি মোবাইলে দিয়ে চাইতে 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 চাইতে। আর তো ফেস লাইভ যদি করি উপায় নাই,
এমন সিরিয়াল ধরে রে ভাই কমেন্টের আমার লাইভ দেখবা কিছু লাইভ আছে 2000 ভিউ আছে 1000 1500 ভিউ আছে অত মানুষই আমারে মাতাইতো আর আমি মারতে 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 মুখও ব্যথা হয়েছিল একটু একটু বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা আমি আবার ইয়েটা লাগাই গো ইয়ারফোনটা মাইক্রোফোনটা লাগাই কি হয়েছে মাইক্রোফোনটা একটু দেখি এখন কি শোনা যাচ্ছে আপনারা কি এখন কি শুনতে পাচ্ছেন এখন যাচ্ছে থ্যাংক ইউ দূর তোমার নেটের সমস্যা নেটও নাই গো ফ্যানের বাতাসে ফুল স্পিডে ফ্যান ছাড়া আর আমার ঘটনা হয়েছে আমি মাইক্রোফোনটা দিয়া কথা কইলে আপনারা সুন্দর ক্লিয়ার শোনেন মাইক্রোফোনটা একটু সমস্যা হয়ে গেছে বা গের গের করে এখানে এখনো গের গের করেননি এখন ঠিক আছে আচ্ছা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আমি এখন ওই যে ইয়ারফোনটা মানে মাইক্রোফোনটা লাগাইছি আবার ঠিকঠাক করে টিপা টিপি করিয়া একটু লাড়াচাড়া করিয়া সুস্মিতা দিদি মতবার লাগি গেছিল নি গো মতি আইসো না গীতা এক একজন এক একটার লাগি যায় গালি বাই গেল কি নুডলস খাইবার লাগি রান্ধিয়া কামরুল বাই গেছে কি বিড়ি খাইবার লাগে সুস্মিতা দিদি গীতা ফাতার বিড়ি খাইবার লাগে গেছিল নি শিলু আফুক যাইও গেছে না ও সুস্মিতা দিদি ওই যে বাড়ি বাইর কথা কইছিলাম না নি ও যে দেখো বিডি নিয়ার এন্ড ফার এটা আমরা বাড়ি বাইর চ্যানেল আর বাড়ি বাইর আরো চ্যানেল আছে বুঝছো নি ইয়ো ও এক্কা দোক্কা এর বাদে বাড়ি ফাউন্ডেশন বিডি বাড়ি ফাউন্ডেশন সবগুলা নাম্বার মুখস্থ নাই সবগুলা আমার সাবস্ক্রাইব করা এই যে বিডি নিয়ার এন্ড ফার এটা দরিয়া গেলে সবগুলা পাইবাই শিলু আপু ভালোবাসা দিয়েছেন সুস্মিতা দিদি বলছে কি শিলু আপু আপু তোমার কি নেট প্রবলেম নাকি না না আমার নেট প্রবলেম না আমার ওই যে আমি মাইক্রোফোন দিয়ে কথা বলতেছি তো মাইক্রোফোনটা একটু সমস্যা করছিল এখন ঠিক আছে না আলী ভাই ওখানে হেনা আফা ও ভাই খোসান কিতা সুস্মিতা দিদি শুনছেও না আমি কিতা কইছি সুস্মিতা দিদি কিতা পাতার বেড়ে খাওয়াত গাছ লাগে গো বিড়ি দুই দম খাইয়া আইলে মনে হয় নাই নি শিলু আপু ও বোন ঘুমায় নানি জামাই হয় আমার জামাই যে বালা আইয়াও খাইয়া হইয়া ঘুমাই গেছেন গিয়া দেখছনি কিন্তু দিনও বেচারায় ঠাই দেয় না এর লাগে আমি দিনও কোনো কিছু করতে পারি না দিনও বেচারা ঘরও থাকলে মুখের আগে আগে তাকা লাগে সব তা আগাইয়া দেওয়া লাগে ভাত খাইতে হাত ধোয়াইয়া দেওয়া লাগে এরপরে খান্দাত বই থাকা লাগে মানে সামনে থেকে হরতে হারতে নাই তুমি ডিনার করনি ওই করছি তো আজকে আমরা ডিনার তাড়াতাড়ি করে লেছি দোকান থেকে আইছি তাড়াতাড়ি ব্যবসা নাই আজকে ভালো হয়েছে না ব্যবসা তো তাড়াতাড়ি আইয়া দুইজন এক লগে আইছি তো
জামাই বউ ২ জন একলগে আইছি। আমার মিউট লাইভ আছিল যত সময়। আমি যে সময় মিউটও আসলাম আপনারা গফ করলানানি তখন আমি করে লাইছি। ডিনার করছি। বাইং মাছ রাঁধছিলাম আজকে। আর শাক ভাজি করছিলাম। শাক ভাজি, বাইং মাছ ভুনা আর কালকের বেগুনের তরকারি রইছিল। আজকে কোনো ভিডিও করছি না। আমার ছেলেরে একটা দিলাম। ওই ফিডার দিছি রেডি হরিয়া দুধ ১ ফিডার খাইয়াও ঘুমাই গেছে। শিলু আপু বলছে, বাড়ি ভাই আড়ালে থেকে সবাইকে সাহায্য করে। এটাই হলো আসল সাহায্য। হ্যাঁ গো শিলু আপু, বাড়ি ভাই আমাদের সবাইকে অনেক সাহায্য করতেছেন। নতুন যত ইউটিউবার আছে যাদের ওয়াচ টাইমের দরকার, বাড়ি ভাই সবাইকে ওয়াচ টাইম দিতেছেন। সবাইকে ওয়াচ টাইম দিতেছেন বাড়ি ভাইয়ে। দেখছি। সুস্মিতা দিদি কিতা দেখছেন গো? কিতা দেখলা? বসন্তের কালে ও দুলন মুস্কি হাসি গালে, বসন্তের কালে ও দুলন মুস্কি হাসি গালে। তুমি যে দোকান থেকে আসলে ওইটা দেখলাম। হ্যাঁ, আমি দোকান থেকে আসছি, আমরা একসঙ্গে আসছি দুজন। দোকান থেকে এসে ওই আমি যাওয়ার সময় রাইস কুকারে ভাত বসাইয়া গেছিলাম। ভাত গরম ছিল। আর আমি তো তরকারি দিনে রান্না করে রাখি। এসে তাড়াতাড়ি আমরা ২ জনে খাওয়া-দাওয়া করে ফেলেছিলাম। কামরুল ভাই বলছেন, টপ 10 শিলু আপু বলছেন। হ্যাঁ শিলু আপু, টপ আরো বাড়বে। আমার বড় আপুরা এখনো আসে নাই। শুধু বড় আপুদের মধ্যে নাইলা আপু আছেন অল্প কিছু টপ নিয়ে। আর তো আপনারা আছেন। নাইলা আপু আছেন। কামরুল ভাই বলতেছেন, দোয়ালে ফিরতে ১১:২০ জানালার পাশে বসে আছে একা সুস্মিতা চৌধুরী। উপন্যাসের পাতায় যখন এই কথাগুলো পড়ি তখন আমার বয়স মাত্র ১৯ কিংবা ২০। আচ্ছা, আলী ভাই, আলী ভাই কই? আলী ভাই, সুস্মিতা দিদি আইছেন, তার বয়স কত এখন আপনি জিগাও। দেয়ালে ফিরতে ১১:১০ জানালার পাশে বসে আছে এক সুস্মিতা চৌধুরী। উপন্যাসের পাতায় যখন এই কথাগুলো পড়ি তখন আমার বয়স মাত্র ১৯ কিংবা ২০। কি মশার কামড় কয়টা খেলেন? কাঠগোলাপ হাত উঠিয়েছেন। ও আমার কাঠগোলাপ রে, এতক্ষণে আমার কাঠগোলাপ আসছেন। আসসালামু আলাইকুম কাঠগোলাপ, কেমন আছেন? শিলু আপু বলছেন, হেনা আপু তোমাকে দেখে শিখছি কথা কিভাবে বলে। আমারে দেখে বলে শিখতেছে কথা কিভাবে বলে। তাই কথা খালি কইতায়। কাঠগোলাপ আমার অনেক পছন্দের ফুল। শিলু আপু বলছেন, মশারা সব ভদ্র হয়ে গেছে। আলী ভাই বলছে, সুস্মিতা দিদি আপনার বয়স কত? আমার ৭৫ চলের। কাঠগোলাপ বলছেন, আপি ধন্যবাদ। কাঠগোলাপ আমাদের পলি আপু। আমি কিতা করতাম, আমি কিন্তু কিছু নাম এখনো চিনি না। আমি যে কি যে জ্বালার মধ্যে আছি। আমি আন্তাজি আর নাম ধরতাম নাই। নাম ধরিয়া সব ক্রেডিট একজনের নাম আরেকজনরে কইলে সব ক্রেডিট একজনরে দেওয়া হয়ে গেল। পরে যার নাম কইলাম তাইন কষ্ট পাইলা। তার থেকে আমি আর এখন কারোর নাম আন্তাজি আর কইতাম নাই।
আচ্ছা কাঠগোলাপ প্লিজ আপনার পরিচয়টা একটু দেন প্লিজ, প্লিজ, প্লিজ কাঠগোলাপ। কাঠগোলাপের নাম কি শিলু আপু বলছেন? মেয়েদের এজ বলতে নাই। আলী ভাই সরি। দেখছেন আলী ভাই সুস্মিতা দিদি বয়স কিভাবে লুকায়? কিন্তু সুস্মিতা দিদির ফিগার দেখলে বোঝা যায় না যে বয়স ৪০-৪৫ যে হইছে। আমি আর সুস্মিতা দিদি এক বয়সী হই। মানে ৪০ বছর তো আমার হয়ে গেছে গিয়া। হেনা আফা তুমি নাম কইও না। হেনা আফা তুমি নাম কইও না। কার নাম কইতাম না গো। লাভলি। এই কাঠগোলাপেরও কোনো চ্যানেল নাই। আমি কিতা হরতাম? আমি এখনো চিনি না। কাঠগোলাপের তাও ৪ টা আছে। ৪ টা সাবস্ক্রাইব একটা ভিডিওর মাঝে। ৪ ভিউ। ও কাঠগোলাপ, কাঠগোলাপ আপনারে কি বন্ধ করতাম? কেউ বন্ধ করলে আসো। আমি কি বন্ধ করব? আগে নাম বলো লাভলি। এই নামেও চিনব না। আগে নাম বলতে হবে। কে আপনি? কেউ বন্ধ করলে আসো বলছো যে। আলী ভাই আজকের থেকে তার বয়স শোনা শুরু করেন। কামরুল ভাই বলতেছেন। তেয়ার যারা আইডির নাম বদলাইয়া আইন তেয়ার যারা আইডির নাম বদলাইয়া আইনের আর আলী ভাই এই যে এই কাঠ গোলাপকে একটু বলেন প্লিজ। আমি নাম কইতাম নাই। আচ্ছা ঠিক আছে। কেউ বন্ধু করলে আসো বললে কেমন লাগে? মশা কখনো ভদ্র হয় না। আপনার মনে হয় মশার কামড় খেতে ভালো লাগছে, তাই না? উম, তবে সুস্মিতা দিদি জগরাইট্টা মানুষগুলারে আমার খুব মিস করতেছি আমি। আমি লাইভ করা তো আমার এখন তো ফাঁকিবাজি লাইভ করতেছি। ফাউ ফাউ লাইভ করতেছি, কষ্ট করতেছি। তো জগরাটিয়া মানুষগুলার কথা আমি মিস করব। তবে যাই হোক আমার লাইভের জীবনের শেষ মুহূর্তে আইসা তারা ঝগড়া করছিল। কামরুল ভাই সিগারেট কয়টা খাইলেন? শিলু আপু বলছেন। না গুনতে হবে না। সুস্মিতা দিদি বলছে। আমিও মিস করছি গো। সুস্মিতা দিদি আপনিও মিস করছেন। আসলে সত্যি হয়তো আমার জগরাইট্টা মানুষগুলো আমার সামনে আছে। বাট আমার মনে হয় যে ওরা কই। কামরুল ভাই বলছে সর্বমোট একটা। কামরুল ভাই আপনার বুঝি হার্ট বলক, আপনার হার্টের সমস্যা, একটা সাইড বলক। এরপরে আপনি ইতা খাইন কিতার লাগে ফসা জিনিস? আমি ইতা খাই না। আমি খালি চা খাই। পান, সিগারেট ইতা খাই না। কিন্তু আমার মা খালায় যে খাওয়া খায় রে বাবা রে বাবা। বড় আপুরা কখন আসবে? বড় আপুরা কখন আসবে? আমি তো পলি আপু বাহিরে আছেন। আর পারুল আপুর তো দেখে আসছেন লাইভ চলতেছে। ওনার লাইভ চলতেছে। বাট পারুল আপু আমার লাইভে না আসলেও পারুল আপু অন্য দিক দিয়ে আমাকে দিতেছেন। প্রতিদিন দিতেছেন, সমস্যা নাই। তো বড় আপুকে এখনো আমি দেখছি না। বড় আপু আসবেন। আমার লাইভ চালু আছে তো। আপু এখনো মনে হয় গড়ে আসেন নাই। শিলু আপু আপনি ঘুমাবেন না? বোন আপনি না কখন ছুটি নিয়ে গেছেন ঘুমাবার জন্য?
কার্ডগুলা আপনি আমাকে বন্ধ করেন আগে। আর সুন্দর একটা কমেন্ট করেন ফুল ভিডিও দেখে। আল্লাহ! আমার এই ভালোবাসার মানুষগুলাকে রেখে আমি লাইভ ছেড়ে দিতে তো মন চাইতেছে না। মন চায় যে আমি আরো পুরা বছর লাইভ করি আর এদের সাথে আমি গল্প করি। কেউ ন কেউ তো অনুরোধ করে না। বলেছিলাম কেউ কথা রাখেনি। কেউ তো অনুরোধ করে না। বলেছিলাম। কেউ কথা রাখেনি। কেউ কথা রাখে না। মাঝে মধ্যে নেটওয়ার্কে কেমন করে। ভাই কেউ কথা রাখে না গো। আমি জানি না আমার বড় আপু কই, আমার পলি আপু কই, আল্লাহ আমার পলি আপু কই, আল্লাহ। আমার পলি আপু কেমন আছেন? পলি আপু কোথায়? পলি আপু কোথায়? আমার আপুটা কোথায় রে? আমার আর ভাল লাগছে না। ও আমার পলি আপু, আমার পলি আপু কই? ও আমার পলি আপু রে। দেশে দেশে ঘুরি আমি ময়নার লাগি রে। আমার দেহ জালি রে, আমার বসাই রে। দেশে দেশে ঘুরি আমি ময়নার লাগি রে। আপু আজ কি তুমি শেষ এলবি করছো? বলে যাবে আমাদের একটু রান্না করতে হবে না? না, না, না। আরো লাইভ আরো কমপক্ষে ৫-৭ টা করুম আপনাদের জন্য। এগুলো আমি ওভারটাইম করতেছি। বুঝছেন? সুস্মিতা দি, আজকে থেকে আমি যে লাইভ গুলা করতেছি এগুলা ওভারটাইম করতেছি। কারণ একজন বন্ধু আমাকে বলেছেন যে আমি যেন আরেকটু বেশি উম আরেকটু ওভারটাইম যেন করি। তাই করতেছি। এপ্লাই করতে হলে ওভারটাইমের দরকার। আমার ঘুম চলে আসতেছে। কান্না করব তো তোমার জন্য। না, 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 বোন কান্না করবার দিব না দিদি। কান্না করবার দিব না। ইনশাআল্লাহ। চলবে, চলবে। লাইভ চলবে। আরো ৫-৭ টা চলবে। আরো নিম্নে ৫ টা চলবে। তবে বলে দিতেছি, শুক্রবারে সন্ধ্যা ৭ টার পরে বাড়ি ভাইয়ের লাইভ থাকে ৭:৩০ থেকে। আমি বাড়ি ভাইয়ের লাইভে একবারে যতক্ষণ লাইভ না শেষ হয় সেই পর্যন্ত থাকি। ৭ টা থেকে যদি শুরু হয় ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১১ বা ১২ টায় যদি বাড়ি ভাইয়ের লাইভ শেষ হয়ে যায়, তে আমি ১২ টার বাদে আইবো আরকি লাইভও। আর যদি শেষ না হয়, তে শুক্রবারে আমি ছুটি। শুক্রবারে ছুটির দিন কাটাইম। বাড়ি ভাইয়ের লাইভও আমি একবারে ১ম থেকে শেষ পর্যন্ত থাকি। শুক্রবারে লাইভ করব না। ঠিক আছে? আজকে সোমবার, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি। এই যে বাড়ি ভাই আছে না? বিডি নিয়ার এন্ড ফার।
আমাদের বাড়ি ভাইয়ার লাইভ থাকে শুক্রবারে সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট থেকে। পরে ভাইয়ার টপ কমে না তো। ভাইয়া বিরক্ত হয়ে ভাইয়া এমনিতে নিজেতেই পরে ১টার আগেই লাইভ কেটে দেন। ১টা বাজলে পরে। ৩-৪ ঘন্টা লাইভ হইলে পরে কেটে দেন ভাইয়া। ভাইয়ার লাইভে শুক্রবারে থাকি তাই আমি লাইভে আসি না। তাইলে আজকে সোমবার না? সোমবারেরটা তো হয়ে যাইতেছে। মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি আরো ৩ টা থাকবে এই সপ্তাহে। শিলু আপু গো, শিলু আপু গো, ঘুমাও নাই? সকালে না মেয়ের স্কুল? মাসে দেশে ঘুরি আমি ময়নার লাগে গো, আমার লক্ষ্মী বাবু গো, আমার লক্ষ্মী সোনা গো, দেশে দেশে ঘুরি আমি ময়নার লাগে গো। কামরুল ভাই কি আবার মশার খাবার খাইতে গেছে নাকি? আলী ভাই কই? ও আলী ভাই! আহ, এখন কি আমার টপে বাড়ি ভাই আছেন? নাকি পলি আপু আছেন? নাকি পারুল আপু আছেন? বলেন প্লিজ। বাড়ি বাইরেও তো দেখতেছি। এখন কে আছেন আমি কিছুই বুঝতেছি না, সত্যি আল্লাহর দোহাই। আপনারা কেউ আমারও তাই মনে হয়েছে। কামরুল ভাই, আপনি কি আরেকটা খাইতে গেছেন? নাকি মশার খাবার খাইতে গেছেন? বেচারার হার্ট বলে বলক, তো এইগুলো আবার খাইতে যাওয়া তো ঠিক না। হৃদয় পুড়েছে। কেন কামরুল ভাই? হৃদয় কেন পুড়ে গেল? হৃদয় হা 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 হা, আরেকটা। হুম, হুম, হুম। আচ্ছা, এই মুহূর্তে আমার এলবিতে আমার উপরে এবং নিচে থেকে যারা আমাকে সাপোর্ট দিচ্ছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমার মন থেকে অনেক দোয়ার ভালোবাসা। হ্যাঁ না আপু, ব্লুটাও আমি চলে যাচ্ছি। আরে বোন, ব্লু থাকলে কোনো সমস্যা নাই, কোনো সমস্যা নাই। থাক, মনিটাইজ করার আগে, মনিটাইজ অ্যাপ্লাই করার আগে ব্লুটাই নেব নে ইনশাল্লাহ। সমস্যা নাই। আল্লাহ হাফিজ সবাইকে। শিলু আপু, আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম। আপনিও ভালো থাকবেন। নেক্সট এলবিতে দেখা হবে ইনশাল্লাহ। গুড নাইট। ঠিক আছে আপু, আমিও ঘুমাবো কিছুক্ষণ পরে। কিছুক্ষণ পরে না, আমিও এখনই ঘুমিয়ে যাব। ওইটা আর খাবে না, বুঝলেন? আমার কিন্তু ঘুম চলে আসছে, আমি এখন ঘুমাবো। আমি মিউট করে দিব কিছুক্ষণের ভিতরে ইনশাল্লাহ। সুস্মিতা দিদি, যদি আজকে গেছো তাহলে খবর আছে। আমি একবারে ঘুমাইলে কিন্তু 4:30টার মোবাইলে রিংটোন দিয়ে রাখবো, 4:30টার। 1টা বেজে যাচ্ছে, মানে 5টা, কমপক্ষে 5টা বাজবে। যাবে না তুমিও? আমি একটু ঘুমাই, আমার হাজবেন্ড 4:30টায় রিংটোন দিতে হবে,
5টায় বের হবে। সে অবধি পর্যন্ত আপনারা থাকবেন। বলে দিলাম কিন্তু। আমি তো আছি। বাট ঘুমাই গেলে নাক ডাকামো আরকি। আমার নাক ডাকানি শুনবেন। এই আরকি। আল্লাহ গো আল্লাহ! আমার আমার টপিকে আছেন। কামরুল ভাই বলছেন, "আমি জানি না যে কেন এরকম হয়েছে। আমি বুঝি না যে কেন অশ্রু চোখে ভাসে। শুধু এইটুকু বুঝি হৃদয়ে পড়েছে।" পাথরে লিখি না নাম, পাথর ভেঙে যাবে। হৃদয়ে লিখেছি নাম, চিরকাল থাকবে। আমার সোনার ময়না রে, দেশে দেশে ঘুরি আমি ময়নার লাগি রে। পলি আপু মনে হয় আছেন। পলি আপু, ও পলি আপু, পলি আপু, আপনি যদি তাকেন একটাবার হাত তোলেন আপু, আমি ঘুমিয়ে যাব। আমি জানি না যে কেন এরকম হয়েছে। আমি বুঝি না যে কেন অশ্রু চোখে ভাসে, শুধু এইটুকু বুঝি হৃদয়ে পড়েছে। ফয়সাল ভাই, আছি। আসসালামু আলাইকুম। কোন সময় আইছেন ফয়সাল ভাই? মন খারাপ করবেন না কামরুল ভাই। সুস্মিতা দিদি বলতেছেন। ফয়সাল ভাই, ও ফয়সাল ভাই, আপনি কোন সময় আইছেন? আপনার চ্যানেলে কোনো ভিডিও নাই। সাবস্ক্রাইব ৩টা। এটা হয় নাই। আলী ভাই আছেন? তো টাইছেন আলী ভাইয়ে। আচ্ছা আলী ভাই, আপনার নীল উঠলো গিলা? বিড়ি খাইবার কথা কইরা ওই সময় তাকে আছি। ওহ! আচ্ছা, আচ্ছা বুঝছি। আপনার ভাত খাওয়া শেষ নি ফয়সাল ভাই? আমি যে সময় ফোন দিলাম আপনারে, আপনারা তখন ভাত খাইরা। মনে করছি আমার মনে হয় খাওয়া শেষ হইছে না। হার্ট পড়ছে তো, কি হইছে? আর তো কিছু পড়েনি। আলী ভাই হাত উঠিয়েছেন, ভালোবাসা দিয়েছেন। আলী ভাই খাইয়ার, আবু খাইরা। আলী ভাই হুনরানি? হ আলী ভাই। কাঠগোলাপটাকে, কাঠগোলাপ চ্যানেলটা কার? এ কে আরিফ গেমিন, ভাবি ভালো আছেন? হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ, আমি ভালো আছি। তুমি কেমন আছো এত রাইতে তুমি? না, এই সময় কলও আসলাম। ও আচ্ছা, আচ্ছা। হরিয়ার গো, আমি বিজি আছি। ও আচ্ছা ঠিক আছে। বুঝলাম। এখন খাইয়ার। ও আচ্ছা বানাইলাম। এখন খাইয়ার খানি বানাইছন, এখন খাইরা ডিম ভাজি আর রুটি। আমার মনে হয় রুটি খাইতে বুঝছেন কিন্তু রুটি বানাইবার পারি না। যে আইসা এই লাইভ করতে, করতে রুটি বানানোর ধান্দা বান্দা কিছু নাই। খালি লাইভ করি আর খালি লাইভ করি।
রুটি আমারও ভাল লাগে। আরিফ বলছে কিছুক্ষণ আগে কিশোরগঞ্জ পলিটেকনিকেল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে আসলাম। তাই তুমি আজকে চলে গেছো? তা আমাকে কেউ বললো না তুমি যে আজকে চলে যাবা? আরিফ, তুমি যে আজকে চলে গেছো আমাকে কেউ বললো না দেখি। ছি, হোক তো কি হয়েছে? ছি, হোক তো কি হয়েছে? রুটি আমি বানাতে পারি, কিছু পুড়ে না, ছাই হয় না। ছাই হোক তো কি হয়েছে? সুস্মিতা দিদি আমার লাইভে আইলে বাজি করতে গেলে বাজিও জ্বলে যায়, রুটি বানাইতে গেলে রুটিও ফুলি যায়। কতটা হয়, হায় আল্লাহ। হো, জি ভাবি, কাল এক্সাম। ও আচ্ছা, কালকে কয় তারিখ এক্সাম? 28 তারিখ না তোমার লাস্ট এক্সাম? কালকে কয় তারিখ? হ হ, সাই আমি বুঝছি। না পাখি গো, না পাখি গো, আহ, কাল 28 তারিখ। হ্যাঁ বুঝতে পারছি। কামরুল ভাই বলছে ফরসি 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 ফরসি। এই ফয়সাল ভাই আছেন, সুস্মিতা দিদি আছেন, আরিফ আছেন, তারপরে কামরুল ভাই আছেন, আলী ভাই আছেন। আচ্ছা, আর কে আছেন? বড় আপু কে আছেন? পলি আপু, ও পলি আপু, আলী ভাই আছেন, ফয়সাল ভাই আছেন, কামরুল ভাই আছেন, আরিফ আছেন, সুস্মিতা আজকে লজ্জা দিয়েছে। হেনা আপুকে রুটি বানিয়ে দিবেন। ওই যে এখন আজকে আবার ওখান হোকা আর একদিন কইসলা যে আরেকজন রে যে আইফোন দিবার লাগি, সেই আইফোনের জগরা, হাই রে জগরা রে, আইফোনের জগরা রে, আইফোন দিছে নে, এত জগরা হলো আজকে আবার রুটি দেওয়ার কথা হোকা। নিউ ঝুমুর আকাদা প্রোডাকশন। নিউ ঝুমুর, হাই, কেমন আছেন? আমার এলবিতে যুক্ত হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। সবাই আছেন কিন্তু কমেন্ট করা না। আমার বড় আপু আছেন, আমি এটা পুরা শিওর, পুরা শিওর বড় আপু আছেন। ওরে আল্লাহ, নিউ ঝুমুর, নিউ ঝুমার আখাদা প্রোডাক্ট, নিউ ঝুমার আখাদা প্রোডাক্ট। হাই, হ্যালো,
হ্যালো ডিজিটাল না ডিগা যাব বলি থাকালি মেকার সং। খুব সুন্দর গান হবে। আচ্ছা, জলীয় কথা অবশ্যই বানিয়ে দেব। পরে কামরুল ভাই ওই রুটি নিয়ে ঝগড়া করবে তাই না আপু? হ্যাঁ হ্যাঁ। নিউ ঝুমুর দিদি, ওকে দিদি। দিদি কেমন আছেন? আমার এলবিতে যুক্ত হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে দিদি। নমস্কার। কামরুল ভাই রুটি বানাইয়া দিয়া আর বাদে আমার লগে ঝগড়া করবা। খুঁজিছে কিন্তু আপনার সুস্মিতা দিদি, আমি খুঁজি নাই। পরে আমার উপরে দোষ দিলে বাজে, আমি রুটি খাইতাম চাইছি। নাইলা আপু আছেন 10 হাওয়ার 10 হাওয়ার লাইভ করে বাড়ি ভাইকে জানাবে, তাহলে উনি প্লেলিস্ট দেখে দেবেন। তারপরে ভাবি বাই কই? তোমার বাই ঘুমায়। আমি কালাই রুটি বানিয়ে খাওয়াবো। কালাই রুটি কিভাবে বানায়? হ্যাঁ, কালাই রুটি কিভাবে বানায়? ঘুমাইছে রে আল্লাহ। আমি কালাই রুটি বানিয়ে খাওয়াবো মানে? না না লাগবে না আপু, আবার ঝগড়া করতে পারে না। আমি কিন্তু পারি ঝগড়া করতে। ওই আমার বিয়াং পারেন আপনি। ওই দিন তো দেখছিলাম ঝগড়ার কোনো আগামাতাই পারেন না। আমি ডরাইয়া মিউট চুপ আছিলাম, কথাই কই নাই। ভাবি ওয়াচ টাইম কত হয়েছে? আরে এটা লাইভে বলা যাবে না, এটা প্রাইভেট ভাবে বলতে হবে। ওয়াচ টাইম বলা যাবে না। কমপ্লিট হয়ে গেছে আমার আলহামদুলিল্লাহ। এখন ওভার টাইম করতেছি। আরো 500-600 লাগবে, বুঝছো? আরিফ, আরো 500-600 লাগবে। করব শুনলে না, শুনবে নাকি? আচ্ছা আচ্ছা, করব শুনবে নাকি? কামরুল ভাই, রাজশাহীতে খেয়েছি আপনার জন্য, সাথে রাজহাঁসের গোস্ত দিয়ে খাওয়াবো। ফয়সাল ভাই হাসতেছে, আল্লাহ এটা কিতা অবস্থা। রাজশাহীতে খেয়েছি আপনার জন্য, সাথে রাজহাঁসের গোস্ত দিয়ে খাওয়াবো। কারে? কামরুল ভাই সুস্মিতা দিদিরে খাওয়াইবেন? হ্যাঁ, পার্সোনালে নক দিয়েন লাইভ শেষ করে। অনলাইনে থাকবো আমি। তুমি অনলাইনে আমার লাইভে থাকো, অনগপ করো সবার লগে, আর আমি নাক টাকাইয়া ঘুমাই। আমার ঘুম আইছে। তুমি চা ড্রিঙ্ক করো, ঘুম চলে যাবে আপনাকে? আচ্ছা ঠিক আছে, আমাকে? আচ্ছা, আমি চা খাইলে ঘুম যাবে না। আমি চা খাইলে আরো ঘুম বেশি হয়। চা আমার ভালোবাসার জিনিস। চা খাইলে আমার ঘুম চায় না বোন।
আলী ভাই আছেন? আলী ভাই বিজি গো। আমরা কি অন্যায় করলাম? আমারে বাদে রাজাসার গোস্ত দিয়া রুটি খাওয়াইয়া কুটা দিতা নাইনি? তাহলে এমবি কেনার টাকা দেন ভাবি। এমবি কেনার টাকা এত রাইতে ৳২০ দিয়া দেই। তোমার তো ৳১০ হইলে এমবি কিনতে পারো, তাই না? ৳৯ দিয়ে দেই। ৳১ পুরাইয়া ৳১০ দিয়ে কিনে ফেলিও। শুধু হেনা আপুকে আমাকে খাওয়াইয়া কোটা দিত রাজহাঁসের গোস্ত দিয়া আর ইয়ে দিয়া। আর সেদিন পাস্তা আমারও তো পাস্তাও খাওয়াইলিছে করিম ভাই কামরুল ভাইয়ে। পাস্তা খাওয়ানি শেষ। আমার কথা কি শোনা যায় না? হুম? আমার কথা কি শোনা যায়? ঘুমাইলেন ভাবি? না ঘুমাই নাই। আমি ঘুমাই নাই। একটু গেছিলাম ওইদিকে। ফয়সাল ভাই আছেন? হ্যাঁ, তুতি আছেন। যায় কামরুল ভাই। আচ্ছা ঠিক আছে কামরুল ভাই, থ্যাংক ইউ। ওই ভাবি, হ্যাঁ, ক তুমি আরিফ ঘুমাবা না? আমি এখন ঘুমাবো। বাট লাইভ অন থাকবে আরিফ। আমি যদি ঘুমাই লাইভ অন থাকবে। এরকম ১০ ঘন্টার লাইভ আমি আরো ৫টা করব। তারপরে আর না। দোয়াও চাই, দোয়াও চাই, মাফও চাই। আরো ৫টা লাইভ করব মাত্র গনিয়া, হাতে গোনা। না বলছি তোমার কথা শোনা যায়। আচ্ছা, হ্যাঁ, শোনা যায়। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আমি আরো হাতে গোনা ৫টা লাইভ করব। আল্লাহ! আহ এই যে বাড়ি ভাইয়া আছেন। বাড়ি ভাইয়া মনে হয় শুনতে পান না। মনে হয় মিউট আছেন, বুঝছেন? বাট ভাইয়া অন আছেন। হাত তুলে বলেন যে ভাইয়া অন আছেন। ভাইয়ার সাথে কথা বলার জন্য কল দিছিলাম ভাইয়া। ভাইয়া ফোন রিসিভ করে না।
বলছি ৳20 দিয়েন তো ১ জিবি কেনা যাবে। মারতো ভাবি। আচ্ছা ৳20 দিয়ে ১ জিবি কেনা যাবে? আমার লাইভে থাকলে তোমার ১ জিবি তো লাগবে না। লাল হয়ে গিয়েছি। বেশি পেয়েছেন নাকি কি? না আমি খুকি লজ্জা দেই না। আমি কাউকে লজ্জা দেই না। সুস্মিতা একা পেয়ে লজ্জা দিয়েছে। আপনি সব লজ্জা পেলে আমরা কি পাবো? হুম, আমি এখন মিউট করে দিচ্ছি ফয়সাল ভাই। আমি এখন মিউট করে দিচ্ছি। দাঁড়াও।
আসসালামু আলাইকুম। শাহিদা আপু। কেমন আছেন আপু? আমার এলবিতে যুক্ত হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। রেনা কুকিং আপু কেমন আছেন? আমি ভালো আছি আপু।